importante el que todos pudiéramos estar en la jornada de hoy. También os pido disculpas por el cierto, digamos, desastre que tenemos ahí fuera, pero se está rodando una película por las noches aquí y, bueno, para nosotros diversificar nuestras fuentes de financiación es importante y bueno, tenemos que estar un poquito incómodos, pero de nuevo nos viene fenomenal. Quiero agradecer muy especialmente al director general de Carreteras, a Juan Pedro, el que hoy nos acompañe, y a Antonio Murubáis y a todo su equipo por haber trabajado tan bien y tan rápido, porque ahora mismo lo hablábamos, hace un mes, yo creo, más o menos tuvimos aquella reunión, se nos ocurrió la idea de hacer esto y aquí estamos y yo creo que tiene muy buena pinta. Ha sido un placer preparar con vosotros esta jornada. Esta jornada se enmarca dentro del proyecto europeo que lideramos junto a la École des Ponts de París, centrado en avanzar en el desarrollo de gemelos digitales aplicados a las infraestructuras civiles. Uno de los compromisos que adquirimos fue organizar una serie de encuentros monográficos en distintos ámbitos clave para conectar a todo el ecosistema español, universidades, administraciones públicas, empresas. Hasta ahora hemos abordado los gemelos digitales en ferrocarriles, en puertos, en movilidad urbana, en logística, y hoy nos centramos en una de las infraestructuras más decisivas para nuestro país, que son las carreteras. Nuestra apuesta por la digitalización en la ingeniería civil es firme y abarca todas las fases del ciclo de vida de las infraestructuras. Las redes de carreteras, por su extensión, su importancia económica, su servicio esencial al territorio y su complejidad de gestión multinivel, son uno de los grandes retos de la transformación digital. La primera parte de esta jornada se centrará en las oportunidades que ofrece la digitalización para mejorar la gestión de la información y del conocimiento, especialmente en las fases de proyecto y construcción. La segunda parte se orientará más hacia la explotación y el mantenimiento predictivo, un ámbito donde las tecnologías de gemelos digitales pueden marcar una diferencia fundamental. Hablamos de activos muy extensos, sometidos a solicitaciones cambiantes y crecientes, especialmente en el contexto del cambio climático. Poder anticiparse, monitorizar y gestionar el riesgo se vuelve en este escenario una necesidad estratégica. Para nosotros es fundamental que estos encuentros cuenten con la participación activa de empresas de muy distinto tipo, administraciones y universidades, porque el reto de la digitalización no es solo tecnológico, es cultural, organizativo y formativo. Desde la escuela no solo contribuimos al desarrollo de herramientas y conocimiento, sino que formamos a los futuros proyectistas, constructores y gestores de las redes de infraestructura. Por eso es tan importante que este tipo de jornadas se nutran de las necesidades reales del sector y de las capacidades que ya existen. Solo así lograremos que la innovación llegue a la práctica y al territorio. Esta transformación digital, como cualquier proceso de cambio profundo, no puede dejar a nadie atrás. No se trata solo de aplicar tecnología, sino de acompañar a las personas, a las organizaciones y a los territorios en este proceso. Y en ese cambio, la Escuela de Caminos y con ella la Universidad Pública estarán siempre a vuestro lado, para formar, para investigar, para reconvertir, para escuchar y para construir soluciones compartidas. Ese es y seguirá siendo nuestro compromiso. Estamos, y me gustaría recalcar esto, estamos a vuestro servicio. Me gustaría destacar también el carácter internacional de esta jornada. Nos siguen desde distintos países alumnos del máster de gemelos digitales que ya están trabajando o lo estarán pronto en empresas de todo el mundo y que sin duda liderarán esta transformación en sus organizaciones. El proyecto europeo en el que se inscribe esta jornada se desarrolla junto a universidades como Pons en Francia, BME en Hungría, ITU en Turquía, UPB en Rumanía y en el marco de la Alianza Europea ELISA de Escuelas de Ingeniería. Además, tenemos hoy con nosotros a un profesor de la Universidad de Dresde que nos presentará un ambicioso proyecto de digitalización de redes viarias en Alemania, lo cual enriquecerá más aún este intercambio. Quiero terminar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible esta jornada, a los organizadores, ponentes, moderadores y asistentes. Gracias de nuevo a Juan Pedro, al director general, por su presencia y por abrir con nosotros este espacio de reflexión y avance en conjunto. Y bienvenidos a la escuela. Espero que la jornada sea útil, inspiradora y sobre todo que contribuya a acelerar una transformación que el sector necesita y que entre todos podemos liderar. Muchas gracias. Juan Pedro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecer a la Universidad, a la Escuela de Caminos la invitación, la organización de la jornada y que se haya tenido en cuenta la Dirección General de Carreteras, que creo que es un foro para nosotros fundamental, compartir con vosotros bueno, pues nuestra experiencia, el recorrido que estamos haciendo y ser honestos y realistas con títulos que suenan muy bien, pero que no son fáciles de lograr. No, bueno, yo quiero compartir con vosotros algunas reflexiones a modo introductorio de cómo estamos enfocando el ámbito de la digitalización y cómo se llega. Bueno, el título era, ¿no?, los gemelos digitales, ¿no? Pero creo que es
el resultado, es casi el camino o el final de un proceso muchísimo más largo, ¿no? que las organizaciones han de interiorizar, y en el caso de la administración pública es singular, ¿no? Y eso es un poco la visión que creo que podemos compartir con vosotros. La Dirección General de Carreteras está compuesta por más de 1.500 profesionales, en su mayoría funcionarios de carrera y en su mayoría ingenieros de caminos del Estado, con una descentralización territorial tremenda, con bueno, pues más de 15 demarcaciones en todo el territorio, 38 unidades provinciales y unas cuantas personas en servicios centrales, pero realmente es el menor porcentaje. Esto lo que pone de manifiesto es que abordar un proceso de digitalización para llegar a una gestión de activos digital, que es el fin último que perseguimos, es tremendamente complejo, porque no es solo el planteárselo, el trazar una estrategia, sino que es abordar un cambio cultural en la organización. Una organización como la administración, en nuestro caso estatal, pues se caracteriza por ser un régimen burocrático bastante rígido y que, bueno, pues abordar este tipo de transiciones, porque es una transición, como digo, llegar al producto final del gemelo digital es el objetivo final, pero queda un larguísimo recorrido. Es verdaderamente complejo. ¿Cómo comenzamos con esta aventura de la digitalización de la gestión de las carreteras del Estado? Pues ya se llevan unos cuantos años trabajando en ello, pero es verdad que en los últimos 3 años es donde se ha dado un impulso verdaderamente importante. Lo primero, reorganizándonos nosotros internamente. Creo que eso es la clave del éxito, ¿no? Y dedicando una unidad concreta, que luego os lo explicará Antonio Muruais, que es el subdirector de Sostenibilidad e Innovación, donde ha residido el diseño de la estrategia, porque lo que necesitábamos era una estrategia, ¿no? Sí que es verdad que el sector con el que trabajamos, hoy están representados aquí muchas empresas que son partners nuestros ya en proyectos de este tipo, pues avanzaban, van siempre por delante por la propia naturaleza de esas organizaciones y bueno, pues son más ágiles, pero es verdad que ni las soluciones milagro existen, ni los resultados en pocos meses tampoco los vas a obtener si lo que quieres tener es un sistema o un producto de gestión. Puedes tener algo que haya quedado muy bien, pero la utilidad final siempre es discutible. ¿Qué hicimos? Reorganizarnos. También, por supuesto, y eso es verdad, los fondos europeos vinieron a ser un impulso clave y ahí sí que el Ministerio estuvo ágil en incorporar esta transformación en la financiación europea y así lo estamos aprovechando y la gran mayoría de las iniciativas y contratos que estamos lanzando de digitalización están financiados con fondos europeos. Y dentro, para explicaros también un poco nuestra estrategia, para que tenga un hilo conductor con las presentaciones que luego vais a ver, aunque vais a ver casos concretos, también más enfocados cuando lo expliquen las empresas, pero los colegas de la dirección os lo van a ir contando. Nuestra estrategia la dividimos en 3 partes fundamentales y casi consecutivas o cronológicamente ordenadas, ¿no? Que era una digitalización, como he dicho, interna de nuestro funcionamiento administrativo, porque no nos sirve de nada tener un gemelo digital de un puente o de una estructura singular que queramos tener monitorizada y que queramos empezar a introducir determinada algorítmica, determinada inteligencia artificial, si internamente no tenemos capacidad de explotarlo y ya estamos nosotros previamente digitalizados, ¿no? Eso es cuando hablo de las soluciones milagro, de dar 2 pasos cuando luego nos toca retroceder 3, ¿no? Pero bueno, también es resultado de una experiencia adquirida. Nadie nace aprendido y esto es un camino que tenemos que recorrer. La digitalización interna de nuestros procesos está llevando muchísimo tiempo, ya también estamos teniendo resultados importantísimos. La metodología BIM, que es la que viene, digamos, a hacer de columna vertebral de todo este ecosistema, porque todo al final se basará, porque la metodología BIM no es el modelo digital al que vamos a gestionar, sino es una estrategia o es una metodología de trabajo, pues implantarla o autoimplantárnosla, pues nos ha llevado a hacer un arduo trabajo y a tomar decisiones también complejas, que yo creo que están ya bien encaminadas. Ya tenemos un entorno común de datos que conoceréis, que bueno, pues se ha hecho ad hoc desde la administración y creo que ha sido un acierto, igual que en otros ámbitos se eligen soluciones comerciales. En nuestro caso, por la singularidad que tenemos, pues hemos preferido esperar a tener un
un modelo propio que creo que va a ser una transformación. Una vez que se empiece a utilizar eso es cuando podremos hablar ya de BIM en nuestros proyectos, de BIM en nuestras obras. También hemos ido avanzando paralelamente, publicando ya órdenes circulares o normas que regulan, digamos, internamente nuestro funcionamiento y nuestros pliegos de licitación, donde ya se ha aprobado el RC Class. Hemos logrado construir un lenguaje de codificación de elementos BIM, que eso es fundamental para que nos entendamos nosotros y el ecosistema de las empresas, ¿vale? Porque es verdad que existen distintos estándares, pero creo que lo primero que teníamos que hacer era dar el paso de adquirir ya y de diseñar un lenguaje común que nos permita pues, empezar a desarrollar una metodología que hable el mismo idioma. Y eso puede parecer algo menor. No estoy viendo todavía un modelo de tu infraestructura, ¿no? Pero es que primero hay que diseñar, ¿no? Hay que inventar el lenguaje. Por eso digo que los pasos son lentos, pero creo que se están dando de una forma buena, sólida y coherente, ¿no? Y luego, por otro lado, el ámbito del proyecto y obra, que digamos que es aquí y hoy en este foro es donde, bueno, pues donde despierte el mayor interés, más allá de cómo nos estemos digitalizando nosotros internamente. El proyecto y obra, sin renunciar a los pasos, como digo, constantes y bien meditados, ya estamos también entrando con ellos, ya se están incorporando en los pliegos de redacción de proyectos de la Dirección General de Carreteras la implantación de la metodología BIM, con hasta un nivel. También creemos que hay que ir avanzando para que, bueno, pues nosotros internamente y las empresas con las que trabajamos podamos ir avanzando de una forma sólida. También lo conoceréis, y también los relacionados con la red en servicio, ¿no? La explotación y la conservación de las infraestructuras, que creo que es al final el fin, como he empezado diciendo en mi intervención, el fin último de todo el sistema o de todo el ecosistema de la digitalización. Es que logremos una gestión de activos realmente, ¿no? Pasar ya del concepto de conservación y de una aproximación a esta disciplina y una aproximación a estas infraestructuras tradicional, que si bien es eficiente, es mejorable, y creemos que con una gestión de activos basada en la digitalización de nuestra red, pues el tema va a cambiar sustancialmente, ¿no? Y empezaremos a aprovechar las nuevas tecnologías. Con ello estamos ya, pues eso, empezando desde la digitalización de los ejes de nuestras carreteras, la gestión de la nube de puntos, de todo de toda la red, tener en cuenta también el problema de escala que tenemos. Gestionamos 26.000 kilómetros de red, no es una administración que gestiona, bueno, pues son miles de puentes, cientos de túneles, etcétera, ¿no? Entonces se está partiendo de esa base, ¿no? Que es verdad que todos, y yo me incluyo el primero, la aspiración y la ansiedad por incorporar la novedad en tu organización, pues siempre a veces puede a la reflexión y la razón, ¿no? Y es verdad que cuando no estamos digitalizando los ejes, ¿no? Tú quieres ya la nube de puntos y quieres ver tu red, bueno, ¿y esta nube para qué sirve? ¿No? Al final es solo un soporte en el que incorporar información, incorporar datos de gestión, ¿no? Realmente. Lo otro puede quedar. ¿Cuántos proyectos hemos visto de digitalización y de modelos que al final detrás bueno, no tienen una utilidad real, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda un largo camino, pero todas esas líneas de trabajo que os cuento están ya lanzadas realmente, ya les estamos, bueno, pues elaborando, muchas ya se están acabando y es un rompecabezas muy complicado que va a ir encajando, y lo que queremos es que al final pues llegue a un modelo y podamos venir dentro de no mucho tiempo y tener otra jornada de Digital Twins, pero ya con el Digital Twin, ¿no? y las experiencias aprendidas. No quiero extenderme más porque los proyectos que tenemos ya los iréis conociendo. Reiterar el agradecimiento a la escuela y a su director y a su equipo, que desde aquella reunión que mantuvimos, es verdad que apresurada, pues con estos días que han pasado, a nosotros se nos abre un foro interesantísimo realmente, porque también necesitamos obtener feedback, escuchar a otros colegas. También abrir una vía de colaboración, aunque hemos dicho que vamos paso a paso, pero sí que estamos ya haciendo, digamos, proyectos de gemelo digital de estructuras concretas, de tramos concretos, porque queremos también ir empezando a aprender, ¿no? Pues como hablamos aquella vez, pues ya tenemos 6 o 7 puentes singulares de la red estatal en los que ya se va a empezar a trabajar los modelos. Pues bueno, en alguna de esas cuestiones creo que deberíamos abrir también una vía de colaboración con la Escuela de Caminos, porque bueno, pues la investigación en todo este ámbito a nosotros nos viene muy bien. Y también nos viene muy bien el personal, todos los alumnos que salís de aquí, que son fantásticos y los top
tienen que incorporarse en en la Dirección General de Carreteras porque necesitamos talento y eso es indudable. Estamos abordando una cuestión que es un cambio cultural y es verdad que está impulsando las nuevas generaciones y las nuevas promociones que están entrando con nosotros. O sea que cierro mi discurso, que me lo ha pedido Antonio al final, de no se te olvide que necesitamos más gente. Y eso es verdad. Bueno, muchas gracias. Espero que sea una jornada provechosa y de verdad que sea la primera de unas cuantas que nos vemos por aquí. Muchas gracias. Buenos días. Reitero la bienvenida. Yo soy Manuel Romana, soy subdirector de Acreditación y Patrimonio y profesor de Carreteras. Mucha gente aquí me conoce. Y ahora vamos a iniciar propiamente la jornada. La primera intervención es de Antonio Muruais, que es, como ya se ha dicho y como ya leéis aquí, es subdirector de Sostenibilidad e Innovación y es quien está pilotando realmente, quien está sentando las bases, luego aprobadas por la superioridad, pero quien está proponiendo los modelos y quien se conoce de verdad el tema. Y luego habrá una primera mesa redonda que presentaré después. Antonio, por favor. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, Manuel, por la presentación. Muchas gracias a la escuela, a José Miguel y bueno, a todos los que estáis presentes aquí y online. Bueno, pues efectivamente es un proceso complejo la digitalización de la red de carreteras del Estado. Juan Pedro ya ha contado muy bien el contexto, con lo cual yo lo que voy a hacer es redundar un poco en ciertas ideas de este contexto y también mostraros un poco con gráficos, ¿no? Con imágenes, un poco lo que ya Juan Pedro ha adelantado, ¿no? Bueno, todo esto, a ver si puedo pasar. Bueno, pues con esto sí. Así. Bueno, efectivamente, digitalizando pues llevamos ya pues, años, ¿no? Pero el esfuerzo vamos, con más intensidad se hace desde 2023, que con un Real Decreto de Estructura del Ministerio de Transporte se modifica la estructura de la Dirección General de Carreteras, aparece esta subdirección y dedicamos por primera vez, yo creo, medios propios, medios al 100% a la digitalización. Efectivamente, escasos y necesitamos más, pero bueno, ahí están, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad es por distintos motivos. Una es, como comentaba el director, por la envergadura del activo que gestionamos, las regatas del Estado. Esta la tenéis aquí en el mapa, que la conoceréis, 26.500 kilómetros de longitud. De tronco principal, si sumamos ramales, vías de servicio, glorietas, llegamos a 50.000 kilómetros, que también hay que conservarlos. Solo supone el 16% del total en España, porque sabéis que está dividida en distintas competencias, las redes de carreteras, pero representan el 53% del tráfico total y 67% del tráfico pesado, para que ya pues, hagáis una idea de la importancia de las redes de carreteras del Estado. Y ciertos números de algunos activos, ¿no? Que contiene la red, pues 360 túneles, 26.000 puentes, obras de fábrica 67.000 y el presupuesto que está puesto aquí también insuficiente para todas nuestras necesidades, son 2.600 millones de euros al año aproximadamente, de, digamos, fondos propios de los presupuestos generales del Estado, sin contar posibles subvenciones o ayudas europeas. El esquema también pasa muy rápido, lo ha comentado también Juan Pedro, un esquema complejo que también pues, no facilita, digamos, la digitalización de la Dirección General de Carreteras, una estructura matricial entre servicios centrales, las subdirecciones, las 5 subdirecciones que gestionamos los contratos y que, bueno, pues tomamos un poco las decisiones, ¿no? Digamos, estratégicas, y los servicios periféricos, las 15 demarcaciones de carreteras en el territorio, que son los que realmente pues, están al pie del territorio, haciendo los proyectos, las obras y la conservación. Bien, y bueno, el ciclo de vida de las carreteras también lo conoceréis, pero bueno, esto yo creo que es bastante representativo, pues empieza desde la planificación, que también, pues cuando hablamos de digitalización hay que cubrir todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la parte de planificación, estudios informativos, estudios previos, anteproyectos. La parte de proyecto y obra, el anillo rojo, un anillo un poco más pequeño, porque tampoco se abre al año, se inauguran, comparativamente con el porcentaje total de la red, pues es un porcentaje pequeñito. Pero bueno, tenemos la fase de proyecto, construcción y bueno, pues lo que ya conocéis. Y esto alimenta el anillo grande, el anillo amarillo, carreteras en servicio, esos 26.500 kilómetros, que realmente es la etapa del ciclo de vida de las carreteras la más extensa, que dura décadas y, como decía el director, pues el fin último también de la digitalización.
Y todo esto detrás lo que tenemos son muchos procesos administrativos que es verdad que son poco visibles, ¿no? Para las empresas o para el ciudadano, pero que si no, pues la dirección general no funcionaría, ¿no? En todo el ciclo de vida pues hay un montón de procesos por detrás. Y esa diapositiva anterior se traduce a este otro esquema que es el que utilizamos siempre, además lo contamos en los foros, para digitalizar la Dirección General de Carreteras. Este es un poco ese esquema global y esas piececitas que vamos atacando una por una, pero que están todas ensambladas en este esquema general, ¿no? Arriba tenemos la gestión administrativa en gris, porque bueno, también es verdad que es un poco más gris que el resto de la digitalización, pero bueno, fundamental, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, las expropiaciones. Tenemos 15 demarcaciones, pues tendremos que digitalizar el proceso de una forma estándar y homogénea para todas ellas, ¿no? O actuaciones, saber en cualquier punto kilométrico de la red qué estamos haciendo, ¿no? Pues tener una base de datos en GIS que podamos saber qué se está haciendo y en qué estado está, si hay orden de estudio, si está en proyectos, si está construido, etcétera. El nudo, que los que sois empresas ya lo conoceréis bien porque interactuáis con nosotros a través de ahí, es la gestión de contratos. Tenemos ahora mismo unos 1000 contratos vigentes abiertos en nudo, que certifican mensualmente, o sea, para que os hagáis una idea un poco de la complejidad. Y luego otras aplicaciones también tipo decretos Siguda. Siguda es una aplicación también que hemos desarrollado para el uso y defensa de la carretera, para la explotación. Todos esos expedientes que nos piden autorización pues para un pinchazo nuevo en la carretera o para un evento deportivo o para un cruce de un servicio afectado, lo que sea, pues entra en esta base de datos que hemos llamado Siguda y que gestiona unos 20.000 expedientes anuales. Esto es un ejemplo de algunas herramientas administrativas, tenemos muchas más, pero que son fundamentales digitalizar toda esta parte, ¿no? Si vamos luego al cuadro amarillo, proyecto y obra, bueno, sobre todo se basa en la implementación de la metodología BIM y la pieza fundamental es el CDE, el entorno común de datos, que como ya ha adelantado el director, se tomó una decisión hace año y medio de tirar por un desarrollo propio, nos acompaña y nos apoya la Subdirección de Tecnologías del Ministerio de Transporte, que también aprovecho para decir que realmente el Ministerio de Transportes está bien a nivel de tecnologías, es decir, está muy bien. Bueno, desde hace años han hecho un poco los trabajos para bueno, pues poder abrirse al ecosistema, para poder abrir los sistemas, para trabajar en nubes distintas. Entonces, bueno, pues ha cambiado mucho el paradigma también para la Dirección General de Carreteras gracias un poco a tecnologías. Y bueno, esa es un poco la implementación de la metodología BIM, que la vamos a ver bien después, con lo cual no voy a entrar mucho en detalle. Hay otras iniciativas en proyecto y obra, por ejemplo, el banco de precios. Estamos desarrollando un banco de precios que además por primera vez va a tener indicadores ambientales, un poco ligado también con la parte de sostenibilidad, que no es objeto de este foro, pero que también es importante que tengan ya indicadores ambientales cuando construimos las obras. Y luego hay un repositorio de estudios y proyectos históricos. Tenemos décadas de proyectos también, que los tenemos en papel, en CDs, DVDs, pues también se está haciendo un archivo, ¿no? Para aprovechar un poco la información que tenemos. Pero bueno, son ya iniciativas paralelas, digamos, a la implementación del BIM. Y luego el cuadro rosa es la red en servicio, que bueno, también se basa en esa pieza fundamental que es el GIS de la DGC, que se va a comentar también y se va a explicar. Lo hemos denominado Bisorce en la plataforma. Y bueno, pues es un GIS, porque también es importante en la digitalización, y yo también me gusta explicar en los foros, que a nivel de proyecto y obra necesitamos un nivel de escala, que es el nivel de escala BIM, con esa definición de elementos, tanto en el proyecto como en la obra, pero a nivel de explotación y conservación, pues no necesitamos el modelo 3D de todos los elementos, ¿no? De la carretera. Necesitamos gestionar sistemas de gestión, elementos, que son los que aparecen a la derecha, ahí tenemos muchísimos. Tenemos de aforos, tenemos de los sistemas de gestión de activos tipo firmes, puentes, señales, banderolas, etcétera. Y bueno, pues otro nivel de definición, ¿no? El tema es que tanto BIM como GIS tienen que estar muy vinculados y ahora también a lo largo de las sesiones se irá viendo, ¿no? Y bueno, sobre todo la parte de abajo es la geometría de las carreteras, ¿no? El gemelo digital que nosotros entendemos es geometría más sistemas de gestión encima por elementos, ¿no? Entonces, esa geometría también se va a hablar en la sesión 2 de hoy, se basa en una captura de ejes que ya tenemos y también una serie de nube de puntos y un mobile mapping para obtener todos los productos derivados de la carretera, es decir, las líneas de marcas viales, de bermas, de taludes, etcétera, que nos permitan pues, nuestra conservación y explotación. Este es el esquema que estamos utilizando y piececita a piececita vamos pues, lanzando contratos, vamos pues, en interno haciendo cosas e intentando vincular todo para que, bueno, pues como decía, bueno, si no lo digo ahora, pues es una carrera un poco de fondo, ¿no? La digitalización. Esto no lo resolvemos en un año, pero bueno, bastante yo creo que estamos avanzando ya. Esto va a ir muy rápido porque se va a contar en las sesiones y tal, pero bueno, también seguir poniendo un poco en contexto, parte BIM, parte proyecto y obra. Se va a hablar hoy también del proyecto piloto de la autovía 67. Además están los compañeros de Ingecid que están desarrollando para nosotros este proyecto piloto. Nos ha servido para un banco de aprendizaje, un banco de pruebas a nivel de proyecto y a nivel de obra. Es una obra bastante grande que tenemos en Cantabria, de un tercer carril que modifica un montón de enlaces, estructuras y que, bueno, pues será un buen banco de pruebas para aprender de BIM, ¿no? Se va a comentar después.
RC Class, bueno, pues esto es una orden circular que sacamos el año pasado y que es el lenguaje del BIM, ¿no? Es una multitabla, es un sistema multitabla, y lo que tenemos ahí, funciones, estados, materiales, responsables, complejos, etcétera. Se va a hablar también después un poquito más. Y bueno, pensamos que era fundamental para poder hablar todo ese mismo lenguaje, codificar que funcione el CDE y que funcionen todos los sistemas en ferrocarriles, que además está un compañero de ferrocarriles, Javier Lozano, que desarrollaron el estudio ferroviario, pues faltaba el de carreteras, ¿no? Y bueno, además, sabéis que en carreteras en España hay muchas administraciones de carreteras, pues pensamos que puede ser un modelo también de que pues, ayudar, ¿no?, a otras administraciones públicas viales. CD también se va a hablar con detalle, un desarrollo propio, es una apuesta que hicimos hace año y medio, ya está, operativa, y empezamos a trabajar ya en ciertos contratos con ella y bueno, va a ser exponencial. Ahora vamos a tener una hoja de ruta de formación bastante importante, interna y externa del uso, porque bueno, es una especie de SharePoint muy vitaminado, con un montón de funciones, bueno, la verdad es que va a cambiar bastante la cultura de hacer los proyectos y las obras en la Dirección General de Carreteras. Y luego otra orden circular que también ha mencionado el director, la 1-2025, la hemos sacado recientemente, es cómo incorporar los requisitos BIM en todos los contratos de servicios de relación de proyectos, de control de vigilancia, de obra, de concesiones. Es bueno, va con un anejo cada uno de ellos y bueno, os animamos a que lo miréis porque es un poco lo que vamos a pedir, por lo menos a nivel inicial del BIM, ¿no?, desde la Dirección General de Carreteras. Red en servicio, también hemos comentado, ejes, se va a ver un poco cómo se va capturado, hay también alguna empresa que nos ha ayudado que lo va a comentar, la captura de ejes. Y esa segunda fase, que estamos todavía con ella, el inventario geométrico de la nube de puntos, pues que es la geometría de ese gemelo digital de la red en servicio de los 26.500 kilómetros, que mayoritariamente lo sacaremos con un mobile mapping, con esos vehículos que irán circulando por la red. El Visorce también va a haber sesiones, va a haber alguna ponencia también para ello. El Visorce es nuestro GIS corporativo. No teníamos un GIS corporativo, ya lo tenemos. Está teniendo muy buena acogida. Por ahora solamente es de uso interno en la Dirección General de Carreteras, ya lo usan nuestros compañeros de las demarcaciones y de las subdirecciones, pero esperemos que este año ya se abra también al público y que desde las propias empresas o el público en general pues pueda acceder a las capas de información que estén dispuestas aquí. Habrá pues distintos permisos de acceso, etcétera. Bueno, se va a explicar un poco la arquitectura y lo veréis mejor. Está basado en software libre, también se comentará bastante. Permite el 3D para nube de puntos, para un montón de cosas. La comparativa de imágenes antes y después también. Pues el típico que pasas un filtro de izquierda a derecha y puedes ver un poco lo que está pasando. Bueno, un montón de funcionalidades. Reto para los próximos años, la integración del BIM con el GIS. Que bueno, están trabajando, de las empresas tecnológicas están trabajando en esto. Hay grandes alianzas en el sector a nivel comercial, un poco la más conocida que ya conoceréis es Autodesk con Esri. Nosotros, como decía, en el Ministerio de Transportes hemos tirado por software libre, con lo cual haremos pues, esta vinculación basada en los sistemas que estamos montando de software libre. Bien, y luego ya quería, por terminar un poco el contexto de la digitalización, tenemos un montón de iniciativas también para la captura de datos con fuentes nuevas, ¿no? Que esto pues hace más compleja aún la digitalización, porque aparecen no solamente los datos, bueno, pues de un operario en la carretera tomando un dato y apuntándolo en una base de datos, sino pues nuevas fuentes de datos. Una de ellas es el Floating Car Data, el vehículo conectado, que bueno, pues ya además tenemos un contrato ya formalizado, trabajando ya con las empresas. Los vehículos están muy sensorizados, como sabéis, ya nada más antes empezaron los de gama alta, ahora ya están gama media o gama baja, ya te los venden con una SIM y conectados. Y bueno, pues toman muchos datos, ¿no? De velocidades, tiempos de recorrido, etcétera, ¿no? Luego tiene otros sensores también de acelerómetros verticales, de otro tipo de sensores que te permiten también captar otros datos de la vía, con lo cual es un poco un filón para las administraciones de carreteras y eso es lo que queremos, ¿no? Tenemos un contrato grande de que todo esto, basado en el vehículo conectado, nos permita hacer cuadros de mando, nos permita tomar decisiones en cuanto a planificación, si es necesaria o no un nuevo carril o una nueva infraestructura, o bien a nivel de obra también de planificar los tajos de obra. Tenemos una obra de firmes, por ejemplo, pues ver un poco cómo vamos abriendo o cerrando. Bueno, pues esto es una complejidad más de la digitalización, pero muy útil. Esto es un ejemplo del Floating Car Data. Tenemos muchísimos cuadros de mandos hechos hasta el momento. Este es en Granada, la circunvalación de Granada, la GR30, que la tenemos activa, este cuadro de mandos. Y se puede ver un poco, bueno, pues tenemos problemas en ciertos enlaces y desde la demarcación pues querían tenerlo monitorizado, ¿no? Para poder tomar decisiones en cuanto a los cortes, ¿no? De las obras que se producen. Son las cámaras de la DGT que conectamos, pero bueno, vamos viendo en directo. Esto, bueno, es una diapositiva, para la presentación de no da tiempo a entrar, pero bueno, es muy interesante verlo en directo, ¿no? Está basado en datos del vehículo conectado, no en otro tipo de vehículos. Otro tipo de datos que también nos pueden complicar un poco la gestión, pero que
que nos están ayudando bastante es la telefonía móvil. El Ministerio de Transportes tiene un contrato para utilizar los datos de telefonía móvil y a nivel de carreteras tenemos el producto de Carreteras, que lo que nos permite también, por ejemplo, es diferenciar lo que es de corto recorrido, de medio recorrido y largo recorrido, que para nosotros es fundamental para poder un poco dimensionar la red de carreteras, ¿no? Saber si una actuación es para agitación local o no. Otra fuente de datos que aparece es la visión artificial para la inspección de activos viales. La estamos incorporando también a los pliegos y a nuestra forma de trabajar. La inspección de activos, pues hasta ahora se hacía de una forma muy manual. Un operario pues, que se baja del vehículo y toma datos del firme, de la señal vertical, de la barrera, de la marca vial. Y lo que estamos incorporando son cámaras en los vehículos que tenemos a través de los contratos de vigilancia, ¿no? De contratos externalizados o los nuestros propios, y a través de algoritmos ya entrenados con visión artificial, pues los pueden ya detectar o clasificar los defectos del pavimento. Es un poco el algoritmo que más desarrollado está es para los pavimentos, pero también hay para barreras, para señales verticales, para marcas viales. Con lo cual, bueno, lo estamos incorporando poquito a poco en los pliegos, pero esto nos da una cantidad de datos también que tenemos que ser capaces de gestionar en nuestros sistemas y en nuestra digitalización. Y por último también, otra fuente de datos que aparece ahora también y que estamos utilizando es el satélite, ¿no? En concreto, bueno, nosotros hablamos siempre de dos satélites, la tecnología INSAR satelital, que es la de detección de movimientos, es el satélite radar, ¿no? En otra frecuencia, no la que no es la óptica. Aquí hay dos programas, un programa europeo, que es el programa Copernicus, que conoceréis, a través de los satélites Sentinel, que nos dan una cierta precisión, pero también nos hemos lanzado, estamos cerrando un contrato, que ha sido un negocio sin publicidad con Isdesat, una empresa española que tiene satélite Paz, porque nos da unas imágenes de mucha resolución, ¿no? Entonces, bueno, para los movimientos del terreno, de estructuras, etcétera, es otra fuente de datos que incorporaremos también a nuestros sistemas de gestión. Por otro lado, satélites también tenemos el satélite óptico, que también estamos haciendo pruebas que nos pueden permitir, pues, para esa vigilancia satelital de la carretera, de pues, ciertas actividades en el entorno de la carretera que no se deben hacer, o del crecimiento de la vegetación en los taludes, que también estamos haciendo también ciertas pruebas y que seguro que próximamente incorporaremos a nuestro proceso. Y pues nada más, lo cuento un poco rápido, es un poco el contexto, se va a contar mejor ahora en las sesiones ciertas iniciativas. Y como decía, es una carrera de fondo, pero bueno, se ha invertido desde la dirección general, el apoyo claro desde arriba, desde el director y de la superioridad, y seguiremos en ello. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos a empezar la sesión, la primera sesión, que es implementación de metodología BIM en proyectos y obras de carreteras. Si salís, por favor, José Manuel Titos, Mario y Pablo Álvarez. Por aquí. No vayamos para allá. Y tres mensajes breves, uno mío y dos de la escuela. Empezaré por el mío porque es menos importante. Cuando hablemos de gemelo digital, empecemos a hablar de mi gemelo digital o nuestro gemelo digital antes que el gemelo digital, porque gemelos digitales hay muchos y normalmente el de otro te sirve poco en general. Es raro. Vamos, si tienes un tema muy común, sí, pero si no, empezamos a hablar de mi gemelo digital, pues la gente habla del gemelo digital como si solo hubiera el mío, ¿no? Y eso no es cierto, pero bueno, no tenemos tiempo para discutirlo. Los dos mensajes en nombre de la escuela. Estamos aquí en un acto que está enmarcado en el máster de Digital Twins, que es un máster ejecutivo que ya está abierta ya la matrícula de tercera edición, y hemos tenido ya más de 50 personas de muchos países y les ha sido útil además. O sea estas dos ediciones y alguna más han sido financiadas por un proyecto de la Unión Europea, pero queremos darle continuidad abriendo un centro de excelencia que llevará Ignacio y estamos buscando empresas interesadas en participar en ese centro de excelencia, que también es el tercer mensaje de propaganda, pero es que eso toca, hay que hacerlo. Vamos a dar entonces primero al paso a la primera sesión. José Manuel Titos es jefe de digitalización de la Dirección General de Carreteras y
Vale, buenos días y muchas gracias a la escuela por su invitación para participar en esta jornada. En mi charla voy a intentar explicar la implementación BIM en los proyectos y obras de la Dirección General de Carreteras. Para ello la voy a estructurar en 3 partes diferenciadas. Una primera de introducción en la que explicaremos lo que entendemos nosotros por implementación BIM en fase de proyecto y obra, así como los objetivos que nos marcamos en la materia. En una segunda parte comentaremos todas aquellas cuestiones que estamos impulsando desde nuestra Dirección General para hacer factible el cumplimiento de esos objetivos y finalmente pasaremos a describir los principales apoyos externos con los que contamos para llevar a cabo todas esas cuestiones que estamos impulsando. Entrando ya en materia, por metodología BIM entendemos una metodología de trabajo colaborativa que se apoya en 2 pilares fundamentales. Por un lado, en el establecimiento de un entorno común de datos, que es una solución tecnológica en la que todos los agentes que participan en el desarrollo de una actuación comparten la documentación asociada a esa actuación. Y además, en esa herramienta se canalizan flujos de información y de revisión y validación de documentos. El otro pilar básico en el que se apoya esta metodología de trabajo es el uso de unos modelos BIM que son generalmente tridimensionales, pero que se caracterizan sobre todo por estar dotados de información. La aplicación de esta metodología de trabajo a los proyectos y obras da lugar a una serie de usos BIM que vamos a pasar a comentar ahora brevemente. Algunos ejemplos de ellos. En primer lugar, la mejora de la gestión documental derivada del establecimiento de ese entorno común de datos que nos va a permitir avanzar hacia el dato único y mejorar la trazabilidad en los flujos de información. Otro uso bien destacable sería la coordinación 3D, que nos va a permitir mejorar la coherencia geométrica de las actuaciones proyectadas. Otro sería la generación de planos a partir de los modelos. Otro sería la extracción de mediciones a partir de los modelos, lo que nos facilitará la elaboración de presupuestos y certificaciones con mayor trazabilidad que con la sistemática habitual. Otro uso va a ser la realización de simulaciones constructivas para analizar la viabilidad constructiva de los procedimientos planteados en el desarrollo de las actuaciones. Otro uso sería la vinculación de documentos a los elementos de los modelos. De esa forma, los modelos se convierten en índices visuales de la documentación vinculada. Por ejemplo, a un modelo as-built se le puede vincular a sus distintos elementos la documentación del control de calidad efectuado durante la obra, de forma que pinchando, por ejemplo, en una pila de un puente en ese modelo as-built, podríamos consultar toda la documentación del control de calidad efectuado para esa pila de puente. Otro uso sería la realización o la obtención de modelos as-built que reflejen fielmente la obra ejecutada, tanto en sus partes vistas como en sus partes ocultas, y estos modelos nos servirían de punto de referencia para futuras actuaciones en la zona o para las actuaciones de conservación y explotación, sobre la infraestructura construida. Otro uso sería la realidad aumentada con distintos subcasos de uso, tanto en fase de proyecto como en fase de obra. Otro sería la generación de material para difusión. Otro sería la integración BIM-GIS, muy interesante en el desarrollo de actuaciones con una marcada componente territorial. Otro sería la actualización del gemelo digital de la red en servicio a partir de los datos y la geometría contenida en los modelos de obra, y esa actualización tanto a nivel de geometría como a nivel de activos inventarios y sus datos principales. Pues bien, ¿qué objetivos nos marcamos en la Dirección General de Carreteras en cuanto a la implementación BIM en nuestros proyectos y obras? Tendríamos que distinguir 2 objetivos, objetivos a largo plazo y a corto plazo. A largo plazo, lo que queremos es que nuestros proyectos y obras se desarrollen bajo esta metodología de trabajo y que además la información se transfiera de la forma más eficiente y eficaz posible de la fase de obra a la fase de operación, donde utilizamos un gemelo digital que por cuestiones de escala tiene otros niveles de detalle y otro tipo de información. Pues bien, estos objetivos que nos marcamos a largo plazo, a corto plazo no son factibles, principalmente porque ni la Dirección General de Carreteras está adaptada para ello, ni tampoco, al menos de manera plena, el conjunto de empresas que trabajan con nosotros. Por ello, a corto plazo, lo que nos planteamos es ir dando pequeños pasos en esa implementación BIM para que con esos pasos, tanto la Dirección General de Carreteras como el sector vayan aprendiendo y madurando en cuanto a implementación BIM se refiere. Además, en ese camino ya iremos cumpliendo con los hitos del Plan BIM en la contratación pública, que establece, como ya sabéis, un calendario progresivo de obligaciones, y además en ese camino ya desde el principio vamos a ir obteniendo beneficios asociados a ciertos usos BIM, por ejemplo, de manera muy tangible en todo lo que respecta a la mejora de la gestión documental. Pasando ya al siguiente apartado, vamos ahora a tratar las distintas cuestiones que estamos impulsando para hacer factible el cumplimiento de esos objetivos. En primer lugar, tenemos un conjunto de acciones que se pueden englobar bajo el paraguas de la estandarización de la estructura de la información generada en nuestros contratos. Bajo este paraguas destaca en primer lugar
el sistema de clasificación multicriterio que hemos desarrollado, RC-Class, que es específico de la Dirección General de Carreteras y que nos va a permitir estandarizar tanto la forma de nombrar y de jerarquizar los elementos en nuestros modelos BIM, también nos viene a estandarizar la forma de nombrar archivos en nuestros contratos BIM y esos archivos que luego se subirán al entorno común de datos, y de forma secundaria este sistema de clasificación también nos hace posible establecer prescripciones BIM a nivel de elementos. Es decir, nos va a permitir definir en nuestros pliegos qué elementos hay que modelar, cuáles no, con qué grado de detalle o con qué propiedades hay que dotar esos elementos. Este sistema de clasificación se compone de una serie de tablas, cada tabla corresponde con un criterio de clasificación, algunas aplican al nombrado de archivos, otras a la clasificación de elementos 3D y otras a ambas cuestiones. Este sistema de clasificación ya se aprobó y publicó hace unos meses, está disponible en sus distintos ficheros y documentos integrantes en la página web del Ministerio de Transportes. Y en el siguiente vídeo podemos ver una aplicación práctica de este sistema de clasificación a un modelo BIM. En particular, podemos ver cómo se pueden filtrar distintos elementos según esos criterios de clasificación e incluso combinar los criterios de clasificación. Aquí lo que estamos viendo es cómo se está estructurando la geometría del modelo. Es lo que podemos ver de forma visual. Pero realmente lo que conseguimos con la aplicación de este sistema de clasificación es estructurar los datos que hay detrás de esa geometría. Datos que pueden ser relativos a mediciones, a especificaciones técnicas, a datos ambientales. Así, de esa manera, podemos trabajar de una forma eficiente con esos datos y además, en el futuro, como esto va a ser un estándar que se va a aplicar a todos nuestros modelos, con independencia del contrato, va a ser un sistema estándar, pues eso nos va a permitir automatizar ciertos procesos. Otra cuestión que estamos impulsando es la definición de las propiedades que exigiremos a los distintos elementos de nuestros modelos. Propiedades que sean tanto generales como específicas. A día de hoy hemos definido las propiedades generales para los distintos tipos de modelos y en el futuro abordaremos las propiedades específicas. Aquí en pantalla tenemos un extracto de propiedades generales definidas para modelos en fase de redacción de proyecto. Entre ellas podemos ver que hay las relativas a la clasificación según RC-Class y también, por ejemplo, relativas a la geolocalización, porque para nosotros la carretera eje y PK de un elemento es algo muy importante, sobre todo luego cuando llegamos a la fase de operación. Otra cuestión que hemos estandarizado es las estructuras de carpetas para los distintos contratos que prevemos gestionar en el entorno común de datos. Se trata de tener una estructura de carpetas similar en contratos que sean parecidos. Es decir, que en todos los contratos de obras la documentación se ordene de la misma manera para que cuando queramos buscar un documento sepamos en qué carpeta tiene que estar ese documento. Además, esta estructura de carpetas ya predefinida en cada tipo de contrato nos permite la definición previa de los permisos de los distintos agentes que accederán al repositorio del contrato. Aquí en pantalla tenemos una parte de la estructura de carpetas para los contratos de obras. Otra cuestión que hemos estandarizado es la manera de nombrar a los archivos que se generen en nuestros contratos y que se subirán al entorno común de datos. Hay una sistemática de codificación basada en una serie de campos que son los de RC-Class que aplican al nombrado de archivos. Y esto lo que nos permitiría también será agilizar la búsqueda de información, ya que podremos filtrar archivos según esos campos de codificación. Otra cuestión que estamos impulsando es el desarrollo y establecimiento de un entorno común de datos, en primera instancia para nuestros proyectos y obras, pero en una segunda instancia para todo tipo de contratos de la Dirección General de Carreteras. El uso de este entorno común de datos, en definitiva, lo que nos va a permitir pasar es de la situación que vemos en la imagen de la izquierda, donde hay unos flujos de información desorganizados, a otra situación en la que todos los agentes que forman parte o participan en el desarrollo de una actuación en un contrato acceden a la única copia o a la copia única de cada documento que está alojada en el CDE. Y ahí en ese CDE, además, se canalizan y se ordenan distintos flujos de información. Como ya han comentado mis compañeros, el Ministerio está desarrollando un entorno común de datos específico de la Administración con funcionalidades adaptadas a lo que como Administración necesitamos. Este desarrollo está siendo llevado a cabo por la Subdirección de Tecnologías del Ministerio y cuenta también con la participación de la empresa Iberus, contratada para ello. Y aquí me gustaría destacar que los técnicos, tanto de la Subdirección General de Tecnologías como de Iberus, están haciendo un trabajo magnífico, brillante y con un gran compromiso, con lo cual desde aquí me gustaría darles las gracias por ello. Y desde la Dirección General de Carreteras estamos participando en la definición, en ese desarrollo, principalmente con la definición de funcionalidades, las que consideramos que son necesarias para gestionar mejor nuestros proyectos, obras y contratos. También estamos priorizando esas funcionalidades y validándolas en un entorno de preproducción. La primera versión operativa de este entorno común de datos ya está disponible y ya lo estamos usando en algunos contratos. Entre las principales funcionalidades que ya tenemos disponibles estarían la gestión de permisos por equipo, de plantillas, donde están esas estructuras de carpetas estandarizadas. También este entorno facilita o asiste al usuario con el nombrado de archivos,
permite editar documentos Office, entre otras muchas funcionalidades. En el futuro se irán desplegando una serie de funcionalidades algo más avanzadas. Desde este mismo verano ya tendremos algunas de ellas en marcha, entre otras un visor de modelos BIM que permitirá visualizar esos modelos, analizarlos, revisarlos y validarlos, gestión de incidencias BCF, integración BIM-GIS e integración con otras herramientas internas del Ministerio y de la Dirección General de Carreteras, entre otras la herramienta Nudo, que ya nuestros contratistas conocen más que de sobra. Aquí tenemos una pequeña demo de lo que es a día de hoy el entorno común de datos. Está acelerada por cuestiones de tiempo, pero podemos ver cómo accediendo a un repositorio tenemos, por ejemplo, aquí la sistemática de codificación de archivos, una serie de equipos, las carpetas, con la estructura de carpetas estandarizada, los archivos, distintas operaciones que se pueden hacer sobre los archivos. Aquí tenemos al asistente para subir y codificar archivos según las reglas establecidas. Y una serie de funcionalidades adicionales a nivel de archivo o a nivel de repositorio. Aquí tenemos, aunque el visor de modelos está aún en desarrollo, tenemos ya, digamos, podemos mostrar ya cómo a nivel de carga y de visualización funciona. Aquí tenemos cargado un modelo de más de 13 kilómetros y vemos que, aunque el vídeo esté acelerado, lo mueve con bastante fluidez. En verano tendremos la primera versión con unas funcionalidades básicas e irán evolucionando esas funcionalidades progresivamente para permitirnos analizar y revisar y validar esos modelos. Otro aspecto que hemos impulsado es la definición de los requisitos BIM que vamos a pedir a nuestros distintos contratistas para contratos de obras, de redacción de proyectos, de control y vigilancia, de concesiones que comprendan obras, entre otros contratos. Estos requisitos los hemos definido y recogido en una orden circular, la 1/2025, que se aprobó y publicó recientemente. Lo grueso de esta orden circular es que recoge una serie de anejos BIM a los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos indicados y en esos anejos BIM van prescripciones técnicas, tanto relativas a la parte de gestión documental como a la parte de modelos. En cuanto a la parte de gestión documental, exigimos a nuestros contratistas que aunque ellos en interno para el trabajo en curso puedan usar sus propios entornos comunes de datos, a la hora de pasarnos información a nosotros, a la administración, utilicen para ello nuestro entorno común de datos y que además la documentación la pongan ordenada según nuestras estructuras de carpetas y nombrados los archivos según nuestras reglas de codificación. En la parte de modelos definimos para cada contrato pues, los distintos modelos que hay que generar y los requisitos para ello. De manera auxiliar, en esta orden circular también se recoge una serie de cuestiones como la adaptación de los backups, de cláusulas administrativas, que ya estamos en ello, la inclusión de partidas presupuestarias en los contratos afectados para compensar a los contratistas por los sobrecostes iniciales que tendrán por la implementación temprana de esta metodología, y también se define una serie de prescripciones para garantizar que nuestro gemelo digital de la red en servicio se mantenga actualizado y en una primera fase en aspectos geométricos cuando se desarrolle una nueva actuación sobre nuestra red. También vamos a impulsar la redacción de guías y manuales BIM que complementen lo recogido en los pliegos, pero aquí en este caso con un enfoque más didáctico. Y ya estamos redactando la que será la primera guía BIM de la Dirección General de Carreteras. Otro aspecto que vamos a impulsar es una sistemática y procedimientos para revisar los entregables BIM que nos van a empezar a llegar a partir de ahora. Planes de ejecución BIM y modelos de distinto tipo. La idea es garantizar una calidad mínima de esos entregables BIM, una cierta uniformidad entre ellos y además esa revisión nos permitirá para retroalimentar nuestra estrategia, ya que podremos ver cómo el sector está cumpliendo con lo que estamos pidiendo y con ello reorientar, si es necesario, nuestra estrategia de implementación. También vamos a impulsar la formación BIM a todo el personal de la Dirección General de Carreteras que se ve afectado por la implementación de esta metodología. Por ejemplo, tendremos que enseñar a ese personal a usar el entorno común de datos, a analizar los modelos o a entender los requisitos BIM que exigimos a nuestros contratistas. Y todo lo anterior estará sometido a un proceso continuo de revisión y mejora. Por ejemplo, los propios requisitos BIM irán evolucionando con la experiencia acumulada y también según o de forma acorde al propio plan BIM en la contratación pública, que tiene ese carácter progresivo. Ahora paso a comentar los principales apoyos externos que cuenta la Dirección General de Carreteras para realizar estas cuestiones. Muchas de ellas las realizamos con personal propio porque son cuestiones internas que tienen que ver con estandarización de procesos, pero también necesitamos apoyos externos para llevar a cabo todo lo que estamos comentando. En primer lugar tenemos la Asociación de Tecnologías que nos presta ese soporte tecnológico y nos ayuda con el desarrollo del entorno común de datos y también otras iniciativas como el visor GIS corporativo. También tenemos el contrato del piloto BIM
que está adjudicado a Ingecir, que ahora después Mario contará lo que se está desarrollando en este contrato con más detalle. Aquí básicamente lo que se ha hecho ha sido modelar en primer lugar el proyecto redactado de manera tradicional y luego se hace un seguimiento de obra con modelos que se actualizan mensualmente. Y de todo ello aprendemos en primer lugar de la metodología BIM y sacamos conclusiones para ir dirigiendo de forma debida nuestra estrategia de implementación. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que se ha hecho en fase de proyecto, ahora se detallarán más adelante por parte de Mario. Aquí tenemos también en fase de obra algunas imágenes de lo realizado. Y también comentar que se está haciendo un segundo piloto BIM en una actuación de mucho menor calado que la de Polanco, también en el marco de este contrato, para sacar conclusiones de lo que puede aportar la metodología BIM en actuaciones pequeñas, no solamente en actuaciones grandes como la de Polanco, sino también en actuaciones mucho más reducidas. Y finalmente destacar que tenemos muy próxima a su adjudicación un contrato que nos acompañará en los próximos años, en los próximos 4 años, para hacer evolucionar todo lo que hemos comentado antes a nivel de estrategia, requisitos BIM, guías y manuales, desarrollarlo, mejorarlo e impulsarlo, y también para prestar soporte a nuestros compañeros de la Dirección General de Carreteras con formación BIM, un servicio de CAU BIM y ese servicio de revisión de entregables BIM. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Manuel. Ahora vamos, este es el punto de vista, la perspectiva de la administración, y ahora vamos a dar paso a una consultora y a una constructora. En el caso de la consultora, José Manuel Titos es una persona que tiene un papel muy importante en este momento porque es el jefe de unidad del contrato de piloto que estamos viendo. Y adelante. Es de Ingecid. Tiene flechas, es que está al final. Perfecto. Muchas gracias. Vale, pues bueno, lo primero, muchas gracias por habernos invitado a participar en este foro. Ahora lo que voy a hacer es dar un poco una idea de los trabajos que estamos realizando, tanto en el proyecto de la 67 como en ese proyecto de Vinaros, que están los dos dentro de esta experiencia piloto de la implantación BIM. Lo primero que es un poco encuadrar el proyecto que se está haciendo, esa obra de ampliación de capacidad del tramo de Polanco a Santander. Es una obra que, debido a sus características, encajaba muy bien en la aplicación de la metodología BIM, porque es una obra larga, son 13 kilómetros, tiene 6 enlaces, hay varias estructuras, como veis hay un viaducto, entre pasos superiores y pasos inferiores hay 15 estructuras, y además al ser un tercer carril está muy próximo a la carretera, a la autovía existente, es decir, hay una gran cantidad de servicios afectados que para el análisis de colisiones pues puede ser muy interesante. Las fases de este proyecto piloto, ha habido, digamos, 3 grandes fases de momento, que son la fase de proyecto, y después la fase de construcción se separó en preparatoria y la fase propiamente de construcción. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en la fase de proyecto, digamos que solamente los únicos autores éramos nosotros y el único receptor era DGC. Sí que es verdad que cuando empieza la fase de construcción, introduces ya nuevos... introduces nuevas personas dentro. Está la asistencia técnica y aparece también la constructora. Entonces ya ese trabajo colaborativo, pues bueno, adquiere un nuevo cariz. Aquí veis un poco el resumen de esos trabajos por fases. En la fase de proyecto, pues nada, lo más importante, definir ese plan de ejecución BIM que pueda servir además como modelo para futuros planes de ejecución BIM, que es un poco donde se recoge todo lo que vas a hacer y cómo con respecto a la metodología. Se hizo un despliegue de CD. En este proyecto en concreto se utilizó Vircor, que es un CD de IGCID, pero porque todavía no estaba terminado el de DGC. En el de Vinaros sí, ya estamos utilizando el de DGC. Se hicieron una serie de modelos BIM, algunos modelos un poco más de prueba. Quiero decir, aquí podéis ver muchos modelos, no todos los proyectos van a necesitar esta cantidad, pero sí al ser un proyecto piloto, pues bueno, están todos ellos. Y luego la aplicación de los usos BIM. Pues de esto sí que habréis oído más, por la detección de incoherencias, extracción de planos, 4Ds, 5Ds, etc. Luego esa fase de construcción que dividimos en dos, una de actividades preparatorias, en la que
tuvimos que adaptar el CD a los nuevos participantes, al equipo de obra y la asistencia técnica, dar unas sesiones formativas, porque al final es cierto que esta metodología es algo nuevo y hay que hacer que la gente que se vaya acercando a ella lo haga sin miedo. Entonces, pues bueno, dimos esas sesiones formativas. Y por último, pues sí que coincidió muy bien en el tiempo, porque cuando empezaba el seguimiento de obra era cuando estaba aprobada la estructura de carpetas, la RC Class. Entonces pudimos hacer una actualización del BED para adaptarnos y hacer realmente el seguimiento de obra con, bueno, pues con todos los criterios y toda la información que ya publicó Dirección General de Carreteras. Y después ya lo que es la fase de construcción en sí, el trabajo más día a día, pues es nada, ir generando un modelo BIM de seguimiento de obras, es decir, ir generando un as-build progresivo con la información que viene de obra, hacer unas comprobaciones geométricas entre el modelo inicial, si partimos de un modelo inicial que habíamos dicho en fase de proyecto, que partía, es el que comentaba antes José Manuel, que partía de obra, que es el que habéis visto el recorrido, o sea, partía del proyecto, pues ir comprobando que el modelo que se está haciendo, o sea, que el modelo que sale de los datos de obra es como tiene que ser, llevar a cabo una gestión documental y vinculación de información, es decir, los elementos que estamos modelando se tienen que convertir en activos que tengan tanto información vinculada mediante documentos que se generan en la obra como mediante los sets de propiedades, que esos también los habéis visto antes, que son bueno, los que se marcaban en la RC Class. Y por último, pues bueno, volver a coger esos usos BIM y llevarlos ahora a la parte de obra. Los mismos que decíamos antes, colisiones, as-build. Lo que pasa es que pues aquí el 5D se convierte en certificaciones. De forma un poco más precisa, pues el plan de ejecución BIM recoge pues todo lo que se hace, es decir, sobre todo como partes importantes, entregables y fechas, la organización y la estructura, la interoperabilidad que va a haber entre los diferentes participantes, esos flujos de trabajo. Esa sería un poco la parte más importante. Y luego también en esta primera etapa se hizo un despliegue del CD y una serie de formaciones. Lo que decíamos es algo nuevo, pues para darlo a conocer. ¿Cómo hicimos los modelos? Lo primero, los datos de partida. Claro, los datos de partida suelen ser muy variados. Es decir, el proyecto original estaba hecho en base a unas curvas de nivel obtenidas de un vuelo fotogramétrico que tenía una precisión de entre 5 y 10 centímetros. Antes de empezar la obra, se hizo una nube de puntos de dron y un mobile mapping por la zona de la carretera. Conseguíamos con eso precisiones de un ancho de banda pues, importante, de unos 70 metros, de 3,5 centímetros, y en el entorno de la carretera, que recordemos que es un tercer carril, es decir, el aprovechamiento de firmes aquí es bastante relevante. Pues ahí llegábamos a precisiones de 2 centímetros. Y una vez que entró ya la obra y recibíamos datos de taquimetría de la obra, pues tanto con GPS como con estación total, las precisiones pues bajaban, o sea, subían a 2 o 1 centímetro. ¿Esto qué quiere decir? Que al final la metodología viene veces que se relaciona solamente con una forma de obtención de datos masivos, y no tiene por qué. Cualquier forma de hacer un proyecto tradicional sirve para la metodología BIM. Aquí hacemos un poco un resumen de los modelos que se han hecho, lo que decíamos, esas nubes de puntos, que están combinadas con dos sistemas diferentes. En los modelos digitales del terreno, ahí veis cómo también se combinan los que obteníamos del dron y del mobile mapping, que es más preciso. Y luego el modelado de existentes. Aquí la parte más importante, pues lo que decíamos, tanto las estructuras existentes, porque muchas veces se solapaban en el espacio con las que están diseñadas, y todos los servicios afectados. Estos servicios afectados vienen de cuando empezó la fase de obra justo al principio, que obviamente cogieron datos en campo, nos los pasaron y los pudimos modelar. Los modelos BIM ya más tradicionales o típicos, pues el modelo BIM de proyecto. Lo que hace es que se digitaliza el proyecto a partir de los planos 2D. Ese modelo BIM de inicio de obras, la diferencia que tiene es que hay veces que detectas ciertas interferencias en los proyectos. Hay algunas de las interferencias que se pueden resolver de forma sencilla al principio y otras que se pueden resolver más adelante. Lo bueno de la metodología es que te permite identificarlas en una fase temprana. Eso no significa que haya que tratarlas todas al principio, simplemente que están identificadas. Y luego hicimos, bueno, pues modelos con diferentes software, por lo que decíamos. Al final es un proyecto piloto y se hicieron pues todas las pruebas posibles. Ahora, un poco los usos BIM. Esa detección de incoherencias, que hay veces que en la edificación se habla mucho de ella y está como muy clara, ¿no? Dos elementos que chocan entre ellos. Quizás cuando nos centramos en la obra lineal, hay veces que esa no es suficiente. Entonces nosotros proponíamos 3 formas de ver las colisiones. Una era por contacto, es decir, oye, como veis en la primera imagen, 2 elementos que se chocan.
Otra es incoherencias de diseño, es decir, cuando tú te pones a modelar lo que está en el proyecto y como veis ahí entre la carretera que llega, que está en gris, pues que hay una diferencia de rasante importante en ese entronque. Entonces, no hay una colisión física, pero es una colisión a la hora de ejecutarlo. Y también las colisiones por incongruencias entre planos, es decir, pues hay veces que tienes planos de planta y de secciones del mismo elemento, pero que no estarían representando el mismo objeto 3D, porque pueden tener algún error. Entonces, esto se detecta muy bien aquí. Y veremos luego cuál es la ventaja en la obtención de planos de la metodología BIM con esto mismo. Que es que, al final, si yo tengo un modelo BIM del que saco los planos, es una fuente de información única. Es decir, ese tercer tipo de colisiones, de incongruencias entre planos, pues se reducirían bastante, porque al final lo que estoy haciendo es coger un modelo y de él estoy sacando esas vistas, entre comillas. También es verdad que nos ayuda, agiliza el proceso, porque si yo hago algún cambio en el modelo, se refleja en los planos, nos da una visualización más detallada, porque como veis, bueno, arriba sería una sección transversal del proyecto, una sección transversal típica, y abajo una sacada del modelo. ¿Por qué? Porque al final tienes toda la información, es una cuestión de encender y apagar capas. Y pasa lo mismo con la combinación de distintas disciplinas. Sigue siendo encender y apagar capas para tener un plano que tenga toda la información que tú necesites. La planificación 4D, sí que hemos visto que hay veces que en los proyectos se tiene a muy alto nivel y hacer una planificación completa, pues puede ser complicado, pero sí que para elementos concretos, como veis aquí, que es un paso inferior, sí que lo vemos muy útil, porque tienes la detección de colisiones, pero en este caso del proceso constructivo, o de elementos temporales, por ejemplo, si hay una tabla estaca, que ese elemento no colisione contra otro. Entonces, desde ese punto de vista sí que es muy interesante, igual que al final tenemos un modelo 3D que nos puede dar una idea de la aprovechación del aprovechamiento de los espacios. Es decir, si yo tengo que hacer un acopio, si yo tengo que hacer una recepción de material, puedo modelar dónde iría, igual que las soluciones propuestas al tráfico. En las mediciones 5D, sí que es cierto que cuando partes de un proyecto y quieres sacar unas mediciones y compararlas con ese mismo proyecto, hay veces que es difícil porque tu tramificación no es la misma que la del proyectista, pero sí que es, entre comillas, más fácil, porque esa medición no deja de ser una propiedad que tiene el elemento. Entonces, sí que facilita mucho la trazabilidad entre el elemento que estás midiendo y su medición, y sobre todo la actualización y la revisión, porque si tú tienes un elemento como el que estáis seleccionado en azul, desde cualquier visor gratuito puedes sacar unas distancias y ver si el valor de medición que te da es realista o no. Hay veces que ver eso en unos planos puede ser más complicado. Generación de infografías, pues hombre, cuando tienes un modelo BIM, realmente darle texturas, encajarle en un entorno más o menos realista, bueno, pues puede ser algo en muchos casos sencillo y sí que, pues con la finalidad de difundir un poco el proyecto que se va a construir y promocionarlo, puede ser útil. Por último, bueno, en esta fase de proyecto sí que esto afectará también a todas las empresas. Al principio, a lo mejor, hacer modelos BIM puede costar un poco más, pero sí que es verdad que después que hacer los primeros modelos, generas una biblioteca propia de señales, de elementos, que puede hacer que siguientes proyectos te cuesten mucho menos. Igual que cuando hacías planos, pues con los perfiles transversales o con secciones tipo. Ahora voy a centrarme un poco en los trabajos realizados en la fase de construcción, que son los que estamos realizando ahora. Ya llevamos unos cuantos meses, desde finales del año pasado, haciendo estos trabajos de seguimiento. El más importante sería ese modelo as-built progresivo, es decir, representar la realidad de la obra en el modelo, utilizar el modelo como repositorio de información, es decir, que todos estos elementos tengan la información tanto por set de propiedades como por elementos vinculados, que nos dé esa agilidad de que yo toco un elemento y tengo toda la información de él. Y luego que este modelo, como a nivel, digamos, geométrico, es bastante preciso, porque al final, igual que en las obras se utiliza taquimetría para las mediciones, esa misma taquimetría se puede hacer para modelar el modelo BIM y nos sirve como base de las mediciones. Obviamente, cuando hablamos de modelar en el seguimiento de obra, tienes mucho más tiempo, porque al final, por mucho que quieran hacer en obra, se modela más rápido y suele ser más repetitivo, es decir, los tajos suelen ser similares. Entonces, se pueden generar procesos de modelado optimizado que haga que esos seguimientos de obra, pues a través, aquí veis una rutina de Dynamo, pues que con un Excel te metían los pilotes en su sitio. Bueno, pues esto aligera bastante el tiempo de modelado en los seguimientos de obra. La comprobación geométrica, que al final tiene dos fines.
Uno es, oye, verificar que lo que se está construyendo como estaba en el proyecto, como veis ahí en ese muro de pilotes que hay una diferencia, o si no se está construyendo como estaba planteado inicialmente, cuando vayas, por ejemplo, a las mediciones puedes entender el por qué. Dices, es que la medición de este muro me sale diferente. Bueno, compruebas y dices, ah, vale, es que lo han hecho más corto, más largo. Es decir, te da un control muy bueno de los proyectos. Aquí la detección de colisiones que hablamos antes, pues en fase de obra también es interesante porque puede ser que vayas a empezar un tajo de trabajo, en concreto aquí, pues era una parte concreta de un muro en el que, pues cuando se pusieron a excavar, encontraron una serie de canalizaciones. Puedes modelar esas canalizaciones de una forma rápida y ver si te van a colisionar contra el modelo de partida que tú tenías. La gestión documental y la vinculación seguramente sea la parte más importante. Al final, la gestión del dato es lo más importante de esta metodología. Entonces, aquí, bueno, lo que decíamos, se utilizó Vircor y, bueno, os lo enseño brevemente. Es un vídeo en el que se ve un poco cómo se hace esa gestión. Al final, entendemos que los CDs tenderán un poco hacia esta idea que es que el modelo me sirve como la base de datos, es mi banco de datos. Yo toco un elemento y puedo ver tanto las propiedades que tiene, aquí se hace un filtro por propiedades, los elementos que tiene vinculados, la información. Bueno, esa es un poco la idea de que como todos los participantes en el proyecto tienen accesos, obviamente restringidos, cada uno donde debe del proyecto, puede acceder a esta información. Las certificaciones, lo que decíamos antes, las mediciones aquí en obra se convierten en certificaciones y en este caso sí que puedes tener un control más preciso porque tú ya modelas cómo se está construyendo, es decir, tu tramificación, tu división en partes del modelo es la misma que la que tienen en obra. Entonces aquí sí que puedes llevar una generación de esas mediciones mucho más precisa porque se va a ajustar mejor. Y luego, bueno, hay un punto que sí que es verdad que es interesante y es un poco más novedoso, que es la realidad aumentada. Uno de los usos BIM que se planteó hacer en este proyecto era implementar la realidad aumentada. Entonces, aquí tenéis un pequeño vídeo para que veáis cómo se ve. Y la verdad es que es muy útil porque sí que verlo en un modelo ya es más fácil, pero verlo en un modelo en la propia realidad o sobre la realidad aún es más sencillo. Además de que, bueno, como veis ahí a la derecha, pues tienes también la información de los elementos, los documentos que están vinculados. Al final es un poco la misma idea, pero llevado a la obra. Es decir, oye, intentar coger todos los ámbitos, desde el diseño hasta la fase de obra. Ya veis que, bueno, en algunos casos la visualización en esta zona tan compleja que era de un enlace, pues es bastante buena y es muy interesante verlo. Y luego, bueno, voy a dar una pequeña pincelada del proyecto de Vinaros, que sí que, aunque es un proyecto muy pequeño, le pasa como al de la 67, que está muy bien enfocado. ¿Por qué? Pues porque tiene, es una zona muy grande, son 12 kilómetros, pero de estos 12 kilómetros, que sobre todo tienen rehabilitación de firmes, hay 4 kilómetros que van sobre vía urbana. Pues volvemos a lo de antes, son zonas en las que la aplicación de la metodología BIM es muy diferente a lo que estamos haciendo en el proyecto de la 67. Entonces, ya solamente por eso se convierte en algo, bueno, interesante. Aquí veis un poco lo que decíamos, se hizo primero un modelo de existentes con datos de partida incluso diferentes a los que hablábamos antes. Antes hablábamos de una serie de datos de partida, pues aquí, además de los anteriores, hubo diferentes. Lo que veis en un rojo más oscuro, que tiene un nivel de precisión más alto, se hizo mediante un perfilómetro y como del resto no teníamos más información, lo que se hizo fue coger información del IGN. ¿Por qué? Para ver la información fácilmente accesible, cuál es el grado de utilidad que tengo. Es decir, de esto se van a sacar unas mediciones y las compararemos con las del proyecto y con las que vamos a sacar posteriormente porque hemos lanzado una campaña para hacer un mobile mapping de toda la zona y poder compararlo. Es decir, oye, lo que tengo a mi disposición fácil, ¿hasta qué punto me sirve? Después, bueno, pues hizo un modelo BIM de proyecto de la zona, decíamos interesante porque es diferente, es más urbanismo. Aquí, pues lo veréis ahora sobre todo en el tema de las colisiones, pues puedes tener más colisiones pues porque tienes un sistema de enriego, tienes alumbrado de las farolas,
sistemas de abastecimiento. Entonces, bueno, pues la detección de incoherencias puede ser interesante. Obviamente lo más importante, lo que decíamos, el aprovechamiento de firmes. Ver con esos diferentes MDTs, modelos digitales del terreno, de los diferentes datos, hasta dónde se puede llegar. Y luego, pues bueno, la generación de infografías. En este caso, la generación de infografías, bueno, aquí veis un ejemplo, sí que pues, se utilizó, por ejemplo, para el cartel de obra, pero algo que al final no dejas de coger una nacional y convertirla en una avenida, pues bueno, sí que puede ser interesante esto, pues para que la gente vea cómo puede quedar. Nada, esto era un poco lo que os queríamos contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y ahora, para terminar la primera sesión, Pablo Álvarez Cienfuegos viene a contarnos cómo se hacen las cosas que otros dibujamos y escribimos y hacemos bases de datos. Es jefe de oficina técnica de la sustitución de cables del Puente del Centenario y viene de Acción. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a todos. Mi nombre, como comentaba, es Pablo Álvarez Cienfuegos, soy el jefe de oficina técnica de Acciona y estoy actualmente asignado a la obra de sustitución de tirantes del Puente del Centenario en Sevilla. Hay que comentar que esta obra, aunque originalmente no tenía un requisito BIM por contrato, pero la empresa decidió implantar la tecnología BIM dadas las características de la obra que ahora os iré comentando. Y bueno, la verdad es que es una herramienta, como veréis, fundamental para todo el proceso de la construcción. Antes de nada, bueno, os daré unas pinceladas iniciales sobre la preparación que vamos haciendo del gemelo digital que finalmente entregaremos a la Administración para la operación y mantenimiento. Luego os comentaré sobre los usos BIM que hacemos durante la construcción, que como veréis son interesantes dada la complejidad de la estructura y del proceso constructivo. Y luego un apartado que es bueno, del BIM a la realidad, es que todos los procesos y todas las operaciones que realizamos las ensayamos y las comprobamos previamente en BIM con una tecnología de escaneos y de comparación del modelo teórico contra la realidad y comprobar, anticiparnos a los problemas que pudiéramos tener en la ejecución. Y por último, daré una explicación de la estructura. Todo eso es una parte que es como un anejo en esta presentación, que viene del foro BIM que realizamos en Acciona. En Acciona todos los años, desde hace ya varios años, internamente generamos una especie de congreso interno, un foro BIM le llamamos, en el que todos los compañeros y agentes externos vienen y compartimos la información, los avances, las tecnologías y usos que vamos dando y vamos entrenando y mejorando en esa utilización, ¿no? Actualmente con estas presentaciones, con estas slides, os puedo ir mostrando un poco las utilizaciones que hacemos, ¿no? del modelo. Realmente tenemos el puente completamente modelado en 3D. Hicimos una serie de escaneos con escáner LIDAR y con escáner topográficos, con estaciones totales que tenían escáner también, del puente en diversos momentos, diversas temperaturas, y estuvimos comprobando los movimientos del puente. La obra está viva, el puente con las dimensiones que tiene, la dilatación estacional, los cambios de temperatura en Sevilla, entre verano e invierno y tal, pues os podéis imaginar que los pilonos se mueven, el tablero dilata, contrae, la tensión de los cables es diferente en cada momento. En ese sentido, hicimos un modelado y con ese modelado hemos captado la realidad del puente que, aunque el proyecto está muy bien diseñado, pero el proyecto considera que hay un acuerdo vertical perfecto, que es una parábola perfecta, pero no es la realidad. El tablero tiene bastantes defectos, como en alzado le llamamos joroba, cojera, es decir, no es perfectamente geométrico, tiene descuadre, tiene algunos problemas. Y todo eso teníamos que captarlo, anticiparlo y ser capaces de modelarlo para la fabricación de la estructura metálica que tenemos que subir y colocar a 50 metros de altura, colgando de cables y tal.
Todo esto también nos permitió hacer una programación de la obra y hacer mediciones y hacer control de costos de lo que nos iba a implicar cada operación de este tipo, ¿no? Uno de los usos más importantes, lo que acabo de comentar ahora mismo, es decir, lo primero que hicimos fue escanear la estructura existente en diversos momentos. Con eso hicimos un modelo 3D del puente, exactamente con la forma, conteniendo todos sus defectos, y a ese modelo le construimos el traje a medida, que es la estructura metálica que tenemos que adosar por debajo para sustituir los tirantes. Luego explicaré un poco más de qué va la obra, el proceso de la obra, ¿no? Con ello pudimos generar modelos, podemos generar planos, es decir, fijaros que en este caso estoy en 2D. Desde el modelo que llevamos a un nivel de detalle bastante avanzado. En general tenemos un lot 200 y luego particularmente llegamos a lot 400, lot 500, dependiendo del detalle estructural que sea. Y con eso generamos planos que se convierten finalmente en planos de taller para la estructura metálica y hacemos un control hiperexhaustivo de la ejecución de la estructura metálica, ¿no? ¿Vale? También utilizamos modelos para resolución de conflictos muy particulares, como la inserción de determinadas piletas o pilastras metálicas que es necesario insertar dentro de los cajones de hormigón de las vigas cajón del puente para alterar o cambiar la forma de funcionamiento de la estructura, o anticiparnos a problemas de ferrallado muy complejos, de ejecución de una viga de borde que tenemos que ejecutar en los laterales del tablero, fuertemente armada, a la que hay que insertarle unos nudos metálicos que complican muchísimo el armado y la colocación de todas las piezas. Hay que recordar que es que tenemos que tener precisiones milimétricas en la colocación de todas las piezas para que luego la estructura metálica se acople como un guante, como un traje perfecto al tablero y podemos cumplir con todas las tolerancias de soldadura, todas las aperturas raíz, todas las cuestiones de soldadura de la estructura metálica, ¿no? Entonces, con escaneados puntuales y avances hasta el lot 500 de detalles puntuales, pues conseguimos todo esto y la verdad es que el avance está siendo muy bueno, ¿no? Estamos teniendo éxito en ese sentido. Más adelante comentaré esta diapositiva más en detalle. Esto es lo que os decía, que para la estructura metálica nosotros hemos generado ese modelo, que es un traje a medida del puente, con todos sus defectos, con todos sus cambios geométricos, o sea, con toda su realidad geométrica. Ese modelo se lo hemos entregado a los talleres. Los talleres han generado a partir de ese modelo su modelo tecla de fabricación de la estructura metálica y han comenzado a fabricar. Bueno, pues después de fabricar hemos ido al taller, hemos escaneado la pieza que han fabricado y la hemos comparado contra nuestro modelo de pieza teórico y hemos comprobado con mapas de calor cuánto se parece a la realidad que tenían que fabricar. Y eso nos permite anticipar si vamos a tener problemas en obra o no, si la pieza puede venir a obra o no, o si hay que hacer alguna corrección. Luego lo veremos con más detenimiento. Por supuesto, el modelado 3D y los manejos BIM y las herramientas BIM nos han permitido anticipar y desarrollar todos los medios auxiliares que necesita esta obra para poder llevarla a cabo, como son los carros, la colocación de las grúas torre, las vigas izadoras que nos permitirán ir levantando costillas o el heavy lifting encima de las cabezas de los fustes de pilono para hacer el izado de las dovelas cero y tal, ¿no? Todo esto en un entorno muy complejo y con dos premisas fundamentales que tenía este proyecto. Una, no se puede interrumpir el tráfico, no se puede cortar el puente del Centenario en Sevilla porque se volvería un caos. Y no podemos sobrecargar los tirantes existentes. Los tirantes existentes, bueno, el motivo de la obra es la sustitución de tirantes del puente del Centenario, porque bueno, han llegado al final de su vida útil y ya es necesario reemplazarlos por tirantes de nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, esos tirantes han estado sometidos a unos esfuerzos de trabajo, han cumplido su misión, estaban diseñados para unas cargas y han cumplido perfectamente. Lo que no podemos hacer ahora durante la obra, al final de su vida útil, cuando ya están más delicados, es sobrecargarlos. Entonces, todo el proceso constructivo ha sido diseñado para trabajar sobre obra recién construida. Y como digo, realmente estamos construyendo un puente encima de otro puente como un traje a medida y además con el tráfico pasando por encima, ¿no? Eso añade una complejidad bastante grande, ¿no? Bien, una vez que tenemos estos modelos del puente, pues obviamente los hemos utilizado para realizar mediciones, para realizar comprobaciones, pesos de las piezas, todo esto para pasarlo al modelo estructural.
el modelo estructural ha sido adaptado a la realidad de la geometría. En los modelos estructurales, los proyectistas, FECOR, TY-Lin y VS, desarrollaron su modelo durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la parábola perfecta, la geometría perfecta y tal. Luego, con la adopción de todas estas tecnologías y la implementación de los escaneos, el desarrollo del modelo 3D, pues se generó el modelo real del puente. Pues ese modelo estructural en los software Sophistic y tal que utilizan fue adaptado para que tuviera exactamente la misma geometría que la realidad y pudiéramos anticiparnos a todos los procesos. Ahora después explicaré, porque todo esto es muy importante para todos los procesos de izado de costillas, izado de grandes cargas, en ningún momento sobrepasar la carga de los tirantes. Tenemos un sistema de monitorización que comprueba y monitoriza cada 5 minutos. Tenemos una foto del estado tensional del puente, tensión en todos los tirantes, tensión en las pilas, inclinación, movimientos del tablero, bueno, cualquier tipo de vibraciones en el tablero. Y antes de cada operación, antes de cualquier operación de izado, hacemos un levantamiento, levantar la carga a 1 metro del suelo, comprobamos el estado tensional del puente. Si todo coincide con lo previsto en el modelo estructural de Sophistic, entonces todo se puede continuar con la operación. Es decir, vamos haciendo una operación con un cuidado exquisito sobre la estructura, ¿no? La ingeniería Carlos Fernández Casado es la que nos da apoyo desde obra, es decir, tenemos 2 modelos estructurales, el de los proyectistas y el de Carlos Fernández Casado. Todo se comprueba en los 2 modelos y cuando los 2 modelos se chequean que todo es correcto, entonces la operación continúa, ¿no? Bueno, y de aquí se sacan mediciones. Estas mediciones nos permiten saber los pesos o anticipar los pesos reales de las estructuras para todo ese tema de modelos. O sea, esto sería un poco 5D, que aunque dice control de costos, pero también nos proporciona información adicional a través del BIM, ¿no? Y por último, bueno, no por último, sino en esta explicación lo que decía del BIM a la realidad, la operación de izado de la dovela 0, que son esas 4 costillas iniciales, la teníamos en el suelo, se fabricó en el suelo con la geometría exacta que tenía el tablero arriba y se izaba. Bien, al izarla teníamos 2 cuestiones importantes. Es que a pesar de que la habíamos fabricado exactamente como el tablero, teníamos que izarla y luego teníamos que llevarla allí donde estuviera el tablero ese día. Y digo ese día, porque es que todos los días el tablero se mueve 2 centímetros, 3 centímetros hacia adelante, hacia atrás, 1 centímetro hacia arriba y hacia abajo, y hay que adaptarla y acoplarla. Bueno, pues estuvieron haciendo escaneos diarios durante los días previos para ver exactamente los movimientos y comprobar que todo el sistema de heavy lifting, todos los acoples y todos los ajustes iban a cuadrar y nos iban a permitir cumplir las tolerancias geométricas y tolerancias de estructura, de soldadura para el proceso de izado. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales era que al izar esas costillas, la conexión de esas costillas con la viga exterior que veis aquí, que habíamos desarrollado, la tolerancia en desvío angular de la pieza que une la estructura metálica exterior con el tablero de hormigón, pues era de menos de 26 miliradianes, y con esto anticipamos que toda la fabricación y la posición del puente que preveíamos que se iba a producir, pues nos iba a llevar a éxito. Y así fue, ¿no? Esto es un montaje virtual, es una sección del modelo BIM que habíamos elevado la costilla, le habíamos elevado su posición de acople cuando llegase arriba, pues nos predecía que íbamos a tener 6 miliradianes, 7 miliradianes de desviación angular, lo cual es admisible, y cuando subimos, efectivamente, estuvimos por ahí, en el orden de los 8 miliradianes, 5 miliradianes, pero en ese entorno, es decir, cumplimos la tolerancia, ¿no? Esto fue, pues eso, una anticipación del proceso. Lo hemos utilizado muchas veces, es decir, para muchas cosas, para diseñar los medios auxiliares, nos anticipamos, estudiamos la geometría, vemos los movimientos que tenemos que hacer y comprobamos que podemos llegar a ello, ¿no? Por último, luego explicaré también esto con más detalles, lo que había dicho, es decir, para asegurar que la estructura metálica va a cumplir las condiciones y se va a ajustar como un guante a lo que necesitamos, pues hemos ido a los talleres, hemos escaneado y con esto hemos comparado con los modelos la realidad de la fabricación. Es decir, nosotros podemos tener un modelo perfecto, pero luego en el taller no le dan el ángulo que necesitamos, ¿no? Entonces, todas las piezas han sido escaneadas. Estas son las costillas del puente que se elevarán. Tenemos que fabricar 44 costillas y, como veis, hacemos unos mapas de calor que nos indican la desviación que tiene esa costilla o tiene cualquier punto de la costilla con respecto a la realidad. Todo el puente lo tenemos modelado, todos los medios auxiliares los tenemos modelados, todo está integrado en el modelo BIM y todo podemos ver si existen colisiones o no, es decir, cómo va el detalle, ¿no?
Hasta la posición de la grúa torre fue estudiada con modelos 3D porque no era nada sencilla. Entre las instalaciones enterradas, que aunque parezca que no, en un puente hay un montón de servicios afectados, y luego los procesos de obra para no colocar la grúa torre donde nos pudiera estorbar. Tened en cuenta que al izar las costillas los tirantes se abaten y hay un movimiento, es decir, esos arriostramientos de la grúa torre pues no era tan sencillo colocarlos, ¿no? Tuvimos que ponerlos a alturas determinadas y después de una interacción con el servicio de la grúa bastante importante. Bueno, pues esto ha sido una pincelada de los usos que utilizamos en la obra. Esta presentación realmente es la que hacemos en el foro de Acciona, en el foro BIM de Acciona del año pasado, del año 2024, y aquí es donde os explico un poquito más detalles de la obra y un poquito más en profundidad eso que os explicaba de la estructura metálica, del desarrollo de las estructuras, ¿no? Aquí hablaba un poco del proyecto de sustitución de tirantes, de los procesos constructivos más relevantes, del encaje de medios auxiliares y la escaneo y resolución de conflictos. Bueno, pues el puente del Centenario, después de 30 años, requería la sustitución de los tirantes y, bueno, el Ministerio nos pedía afectar al tráfico. No podemos cortar el tráfico y todo tenía que ser con el tráfico fluyendo. Y además, al final, bueno, dado que ahora cogemos al puente con nuevos tirantes por el exterior, pues podemos aprovechar el tablero al máximo e implementar 3 carriles en cada sentido e incorporar una Niversi en el medio que mejorará el tráfico y mejorará sobre todo la seguridad vial, ¿no? Comentaros que también este proyecto incluye 2 fases. Ahora mismo estamos construyendo la fase 1. La fase 2, que supondrá abrir nuevos carriles en el exterior de los pilonos, igual que se hizo un render. Sí, voy más rápido. Es que bueno, pues todo el proyecto está diseñado y preparado para esa ampliación futura, para que los cables tengan capacidad suficiente, potencia suficiente, la cimentación tenga su potencia suficiente, la estructura metálica tenga potencia suficiente. Es decir, es una obra hecha mirando al futuro y a esa ampliación futura, ¿vale? Las características principales de la estructura: 565 metros de vano, las 6 pilas, pilón 14 y 15 son los fundamentales, las cotas, el tablero está a 50 metros, a 110 metros de altura los pilonos, tenemos que colocar esas 46 costillas que hay por debajo, tenemos que colocar 22 parejas de tirantes nuevos. Estas 22 parejas van en un plano exterior, ¿vale? Es decir, el puente se está sosteniendo sobre sus tirantes existentes, tenemos que subir unas costillas y colocar unos juegos de tirantes nuevos paralelos por el exterior. Cuando tenemos ese nuevo juego soportando el puente, soportando el tablero, entonces iniciaremos el desmontaje, la retirada de los tirantes existentes. Todo esto con el tráfico pasando. Esa es la sección constructiva del puente. Ahí podéis ver el tablero existente y cómo va a quedar sopandado por esas costillas y esos nuevos juegos de tirantes en el exterior, ¿vale? Bueno, hay que colocar esa celosía horizontal que comentaba, que no puede tener una desviación angular mayor de 26 miliradianes. Bueno, pues bueno, todo esto está modelado y tal, ¿no? Características cantidades principales de la estructura. Sin más detalle, voy rápido porque tenemos que terminar, ¿no? Que me como en la pausa. Tiene varias secciones: el recrecido de los pilones, una parte mixta y una parte de sección metálica pura. Esta es la sección en la que van el nuevo juego de tirantes para anclar en esta posición. Y hoy, bueno, pues a ver, bueno, todo esto se modeló y se fueron resolviendo conflictos de la estructura metálica o problemas de fabricación de la estructura metálica. Fue necesario ejecutar esas vigas laterales, esas vigas de borde, para hacer esa conexión. Hay un efecto muy importante en los puentes atirantados, es mantener la compresión del tablero, y claro, si le vamos a colocar costillas y las vamos a sopandar o las vamos a atirantar desde fuera, se perdería la compresión del tablero. Por eso es necesaria esa celosía horizontal y esa viga de borde que devuelve la compresión al tablero principal, ¿vale? Bueno, pues detalles de esa ejecución de viga de borde fuertemente armada y en la que hay que ejecutar estas nudos de conexión metálicos. Estos nudos de conexión tienen 2 metros de alto, bueno, puesto de pie tienen 2 metros de alto, pesan 3 toneladas, son chapas de 40 y 50 milímetros de espesor, y la colocación tiene que ser con precisión milimétrica. Volvemos a lo mismo, todo el ferrallado tiene que ser con precisión milimétrica y la ejecución de la viga de borde también, para que finalmente, pues en el izado de costillas, aquí podéis ver la pieza que os acabo de comentar, el izado de la siguiente costilla y luego la conexión de toda esa celosía horizontal, ¿no? El izado se va a hacer mediante unas vigas izadoras que viajan izando, apoyándose sobre la obra ya construida, sobre los tirantes ya construidos. Todo esto, pues con el modelaje podemos ir anticipándonos a colisiones y a problemas, ¿no?
el encaje de medios auxiliares, el modelo BIM fue fundamental. Esta es la marquesina de protección para todos los trabajos que hicimos en los pilonos. Como tenemos que mantener el tráfico, tener protegido que, bueno, que si se cae una tuerca, que si se cae una herramienta, pues esté protegido el tráfico. Y además es que nos sirve de acopio y nos sirve de base de trabajo puntual en algunas zonas, dado que es que no... Hay zonas de trabajo en las que tenemos 75 centímetros nada más para generar una viga, un ferrallado, es decir, una complicación bastante grande, ¿no? Todo el proceso de andamiaje se estudió, se modeló en 4 fases de ejecución, desde las fases de inicio de trabajos de durabilidad hasta las fases de montaje de tirantes. La colocación de la grúa torre. Bueno, en esta diapositiva os mostraba un poco los conflictos que se pueden producir entre el tirante de heavy lifting y el arriostramiento de la grúa torre, que nos quedaban 15 centímetros escasos de espacio y teníamos que asegurarnos que ese abatimiento que se iba a producir, pues no íbamos a tener colisiones y no nos íbamos a enganchar en ningún momento. Todo ha salido bien, al menos en la costilla de la pila 14, todavía nos queda la pila 15, pero bueno, y del resto de costillas ya no hay interferencias con la grúa, pero bueno, hasta el momento todo según su plan. Carros inferiores, se han desarrollado unos carros que van colgados sobre el tablero y nos permiten desplazarnos y trabajar a todo lo largo del tablero por debajo, ejecutar esa viga de borde que os he comentado, es un medio fundamental. Como podéis imaginar, todo el peso de estos carros es fundamental también tenerlo y saber exactamente la posición para comprobar en monitorización si se está sobrecargando el tirante donde está el carro colocado o no, y todos los procesos. Y todo eso viene del cálculo BIM y del modelado de la estructura. Bueno, los sistemas de heavy lifting, bueno, este es de la grúa torre, que se implementó un ascensor, se montaron los sistemas de heavy lifting en un espacio muy constreñido, en apenas 4,5 metros de ancho, teníamos que meter todos esos gatos de 70 toneladas, había 4 gatos de 70 toneladas en un lado, 4 gatos de 70 toneladas en otro, 560 toneladas de capacidad en total. Además de eso, las pasarelas de acceso desde el ascensor, que estaba adosado a la grúa torre, que tenía unos arrastramientos previos a la pila, en fin, bastante complicación. Todo esto, pues el modelado ha sido fundamental y todo esto ha producido la esa. En cuanto a la estructura, muy rápidamente, bueno, resolución de conflictos, de operaciones delicadas, como inserción de unas ménsulas metálicas y bueno, en cuanto al modelado de la estructura, que era lo que comentaba, creo que esto es bastante interesante, esta diapositiva, es lo que os comentaba antes, es decir, se hizo un modelo teórico, se fabricó en taller, con ese modelo fuimos al taller, vamos al taller, escaneamos la pieza, tenemos el modelo real fabricado, el modelo real fabricado se fusiona con el existente y se monta con el existente y eso nos da lugar a mapas de calor que nos permiten saber cómo se ha desviado la pieza, la fabricación de la pieza y dónde podemos, hasta qué punto podemos darle visto bueno a la pieza para venir a obra o para no. Además, podemos coger esa pieza y podemos ensamblarla con lo ya construido virtualmente, hacer un montaje virtualmente, colocarla y ver si cuadra exactamente, si vamos a respetar las tolerancias, si todo va a ir. Y además recordar lo que os decía, que es que los pilonos todos los años se mueven 10 centímetros porque el puente se dilata y se contrae. Tuvimos que fabricar la estructura para 22 grados centígrados, cortado en los talleres a 22 grados centígrados, que es la temperatura media, y luego cuando sale del taller y llega a obra, pues si en Sevilla hace 40 grados, todo se dilata a 40 grados o la temperatura correspondiente y luego encaja con la posición real de la estructura cumpliendo las tolerancias. O sea, en ese sentido ha sido un éxito la anticipación que hemos hecho con este método. No tiene que decir que a los talleres los tenemos fritos con esto porque es que no les permitimos ni un fallo, ¿no? Y además podemos posicionar saber exactamente la posición de los anclajes de tirantes, que es fundamental para las tolerancias de movimiento de los tirantes. Poco más. Muchas gracias. Y esto ha sido un detalle, ¿no? Bueno, con esta intervención termina la sesión 1 y ahora nos espera un café y después cambiaremos la sesión a la 2. Muchas gracias.
Lo que quieras. No, si está cambiado de pantalla. Uy, ya está.
Ahora, ahora. Ey, ey. Ahora, ahora. Ey. Uno, dos, uno, dos.
Screen is on. Okay, just Okay. Oh, yeah. Sound is fine or? Okay, great. So I switch it off now.
Oh, thank you. It's okay. Good morning, ladies and gentlemen. Right now, we are going to start with the second session of this event. So, greetings from people that is following the event online. Well, the conclusion I have for the session until now is that digital twins are a target rather than a fact today, but we are on a proper way to achieve it in some years. Additionally, we have received information about the elements that get engaged in digital twins. This is 3D, BIM, sensorization, data management, real implementation. So it's a general overview. And in this session, we will pay attention to some of these components telling us by real expert in any section. So to start with the session, we have lucky to have here today Professor Kalisk, Professor Michael Kalisk from the Dresden University in Germany. He will tell us an overview, extended overview, so we can have a perception of what is the scenario, the problems, the advantages, the opportunities, and because, well, he has been working in digital twins for some time, and right now is in one of the more advanced project in Europe about digital twins. Dr. Michael Kalisk is full professor at the Technical University of Dresden. He has been director of the Institute for Structural Analysis. He has got a diploma in civil engineering from the University of Hanover, and PhD and habilitation in structural mechanics. I can continue. I can continue because it should be very, very large. But today, this is the important, is one of the expert, the few expert in digital twins for roads, and it will be the subject of his contribution. Thank you, Professor Kalisk. Yeah, thank you very much for the very kind introduction. And I'm very happy that I'm here and I have the opportunity to introduce our approach to this goal we are commonly here looking at. You are really right, it's not achieved yet, and it's not really installed the digital twin of the road, but we are heading towards this topic, to this final situation and station. What I would like to introduce is our works, which come from a different point of view. We are doing basic research in that field and that topic. We are supported by the German Research Foundation, and therefore it has to be basic research what we are doing, otherwise we wouldn't get the money. And so therefore it's maybe a nice complementary point of view in contrast to what we have seen this morning. I mean, that's somehow the goal where we are heading at, and we have, of course, the applications in mind. That's what we would like to achieve at the end. But we would like to work as well towards some components which are coming out of the basic research. And therefore, I would like to introduce to you our motivation and give you an overview of our project. It's a very broad one, so we don't go too much details, but I would like to show you a little bit the overview, what we are working on. And I'd like to give taste of most of the projects, sub-projects, which are underway over here. But what's the current situation? I mean, at the moment, we have quite some challenges on the road infrastructure in Germany. The traffic volume has increased over the years really dramatically.
The availability of the system has reduced. We have now every 55 kilometers on the motorways building side. It was every 110 kilometers 10 years ago. So the situation has increased dramatically. The loads have been increasing quite a bit. The resources, the raw materials decrease in quality on the one hand side. And of course, we see a lot of damages when we look over our systems. Moreover, we need to ask ourselves if that is really an appropriate way to use the pavement structure just to carry the load, or if that could be done maybe, or the platform or the roads could be used in a more intelligent manner. Further challenges come, of course, from the climate change, and we are at the beginning of really autonomous driving, which will influence on our road infrastructure quite a bit as well. And therefore, we have to ask ourselves the question, what should the future road system look like? And we need to pave now really the path into that direction. Therefore, we came up with the idea that a digital twin of the road system could help and could be the basis really to develop these solutions for these challenges. So digital twin, of course, has to go in parallel with the physical system where we need sensitive and sustainable materials on the one hand side. Digital twin consists out of a lot of data which has to be collected of the physical system. I mean, in the cars nowadays, we have already quite a lot of sensors and data is generated, but for the use of the driving assistance, but not in order to characterize the interaction between maybe tires and pavements. So that has to be evaluated in a specific sense. In the future, we will have sensors in the pavement as well, but in the tires too. The system as such, the infrastructure has to be made sensitive, and these data have to be collected and provided. Moreover, a core of the digital twin are, of course, the models. We have on the one side the physical models which exist already, which have to be developed further. They have to be connected from a physical point of view. So multi-physical models have to be used. And the different subsystems have to be connected to each other. Then a lot of data, of course, will be available. So therefore, data-driven models are quite meaningful and useful to be used in that context as well. And they have the big advantage that they use all the information which is represented in the data without any simplifications. When we have a physical model, we always simplify, of course, and idealize the situation. So therefore, some aspects might be lost. And then all the sources of data have to be explored in order to come up then with an optimized operation of the infrastructure. And that could be used then really in many different directions. Just some few aspects are mentioned over here. So we will get with this digital twin and precise traffic data in real time. We get information about critical positions in the pavement, where is it wet, or maybe even the surface is frozen. Information about the status of the pavement in the cross section. We get information about the damages which might occur or which are present already but not really visible at the surface. And we can even get good predictions how the current status will develop with respect to the future about the durability. And that can be then combined, of course, with optimized maintenance intervals. Moreover, in combination with autonomous driving, we even can try to optimize maybe the driving trajectories of the trucks in order to load the pavement really in an optimized manner. The overall goal of our project is the sustainability, constructing the pavements and operating it. That's the main overarching goal we try to pursue with this approach. In principle, I mean, looking into a digital twin, we can identify different stages which are somewhat associated with the different stages of our project as well. We can have at the end 3 phases if we are successful. At the moment, we are really at the beginning, at the end of the first phase, which is a descriptive phase of that situation. So we would like to answer the question, what has happened in our pavement construction? We will address in the next phase, the second phase, the digital shadow, which is collecting all that information in one big picture in order to answer the questions, why has it happened? And then even to have the predictive point of view, what will happen in the near future?
and to be reliable with these statements. Then at the end, of course, we would like to address the real digital twin, which means the digital side can react and interact with a real twin in order to come up with suggestions how to deal with issues which are found, and even to interact and maybe solve these issues. So we have the prescriptive, and then at the end, maybe even the autonomous response of the digital twin. But that's our far-reaching goals. We would like to reach that maybe in 8 years. So that's at least the goal of the project. So maybe just some short remarks. I mean, I cut a little bit my presentation in order to fit more or less into the slot we have got over here. The project itself consists of 20 sub-projects. All the different competencies we need into that context are involved. It's a collaboration between the university in Aachen and in Dresden, and I'm the speaker of that project. And we have, in principle, 3 main fields. We have the physical field, which deals with the materials, with the physical modeling. We have the digital field, which deals with the data and the digital aspects. And we have some general projects which look into the durability, into the sustainability and legal aspects which need to be addressed as well. What I would like to do now is, of course, to touch some of these aspects in order to give you an idea about the topics we are addressing here. So let's look first of all into the physical system. That means looking into the materials. I mean, most of the pavements are made out of asphalt. That's absolutely clear. That's a standard material. That's what we address here as well. But we would like to address maybe some future developments which we think could be done based on concrete. Of course, we have already concrete pavements, but we would like to address the development and the design of jointless concrete layers for pavements, which are not available in Germany, at least at the moment. And these pavements should then be reinforced with carbon fibers, which could be used in a multifunctional sense. That means the carbon fibers should, of course, on the one side, reinforce these pavements. The carbon fibers could be used as sensors as well in order to give information about cracks and moisture. And it could be used even to control the temperature in the pavement to de-ice, for example, the surface. Whatever research has been started in the first phase, but it will be more intensified in the second phase. All these researches, even on materials and the structural design, are of course combined with numerical simulations. We developed appropriate models so that we can even virtually in the beginning have an idea about a pavement, concrete pavement, as you can see it here on the right-hand side, loaded by a truck tire. You see the contact pressure here, and to get an idea what is happening in the structure so that we can address the right questions in the design phase and the development phase for these concrete pavements. Yeah, as I mentioned, we started already in the first phase of the project working on concrete materials being reinforced with carbon fibers in order to control the temperature, for example. And that will be further intensified in the second phase and even combined with large-scale concrete design or the designs for concrete pavements. But of course, we address as well the asphalt in that context. It has to be optimized for our goals, and it is optimized at different levels. We have here the bitumen scale, the mastic scale, and the asphalt mixture scale as well. And the experimental investigations are supplemented, of course, here in that case as well by numerical experiments. Now we have a mesomechanical model discretizing all the different components which are involved in order to do in parallel the simulation in the computer and having a different point of view additionally to the experimental parts in order to have really a holistic approach and see what's going on in the material and have a deeper understanding. But we are not only developing the materials based on maybe more or less standard experiments, we even developed and acquired a big machine.
It's a true triaxial testing machine, which allows us to load our samples independently in the main 3 different directions. And from our point of view, that's a quite unique machine. It was quite expensive, but we were successful to acquire that. And that is now at the situation to go productive. So for the next phase, we can really use it in order to investigate the materials to be looked at. And of course, the development of the loading protocols, the experimental protocols, we use numerical investigations as well. And here on the left-hand side, you'll see an outside view of that machine, and here on the right-hand side from the inside. So on the one hand side, of course, we look into the physics of the materials to be used. That's one aspect. But as I mentioned before, the sustainability is one of our key features and key goals of the project too. So therefore, one of the project is looking really into the evaluation of the sustainability of the materials and the constructions, and they have different points of view. So the life cycle sustainability assessment is carried out based on life cycle assessment, social life cycle assessment, which is a different point of view, of course, and the costs are evaluated over the life cycle as well. And all the 3 different points of view are compared against each other in order to come up maybe with a of them, which is the best solution. So far, we looked into the physics of the materials, and now I'd like to address the physical modeling, which is accompanying, of course, the physical descriptions. So we developed over the years models, computational mechanics models based on finite element simulations, of course, on the materials in a multi-physical sense. We start, of course, on the material level, and we introduced a new approach. I mean, the materials we are using in pavement engineering are composite materials, and therefore it makes a lot of sense to take into account both all the components which are contributing. So therefore, we developed an analytical approach which is capable of taking into account the aggregates which are considered more or less as being rigid, and then the matrix material around, which could then be described by continuum mechanical description as being elastic, viscous, plastic, whatsoever. And then we, something is, but still switched on. So shall I just go ahead? Okay, I can try to speak loudly. I don't know what's going on here. So we developed a model which can describe analytically the components, homogenize it for the macro scale, so that we have really a realistic description of the components and this realistic features on the macro scale, which then could be used in the finite element simulations, and which come up then with quite efficient on the one hand side, but realistic descriptions. And for example, anisotropies, which could come from fibers which are used, or anisotropies which could come from the loading cases, are implemented this way in the simulation. And this modeling, for example, has been, of course, validated against triaxial testing. You can see here the machine and the sample on the one hand side, and we carried out some cyclic loading. And here you'll see the simulated result, the virtual specimen on the left-hand side. And the comparison with the experiment and the simulation is quite well, as you can see here in the diagram. The next question is how to model and describe the structure, which is in the focus of our investigations. I mean, usually we would think that we are standing next to the pavement and the tire is rolling over the pavement, and that could be modeled and described. That's what we call a Lagrangian reference frame. But that would lead to a lot of, a huge amount of simulation time, and it's not really realistic, that Lagrangian point of view. So therefore, we developed an approach where the observer is not standing next to the pavement, but the observer is sitting on the axle of the rolling tire. So he's moved with the tire over the pavement,
And therefore, we need to discretize just a little, much smaller piece of the pavement. And he's or she is moved with the tire over the pavement, and we can observe what's going on in the pavement. We describe anyway, of course, the same physics, but it's much more efficient. That approach even can be expanded to the situation that maybe not only just steady state situations are described, but there might be some dynamic phenomena coming from the pavement, coming from the vehicle. That can be taken into account this way as well. And here we see exactly that comparison. Now here at the bottom, we have the Lagrangian description where the observer is standing next to the pavement. And on top, we have the arbitrary Lagrange Eulerian formulation where the observer is moved with the tire. So the discretization is much smaller, but the loading of the pavement, you can see, is really very equivalent, is more or less exactly the same. You don't have any differences, but there's a really strong speed up, which is, of course, very important in that context. We need even to further speed up our simulations, and other technologies are underway in order to develop that. So, but with this so-called ALE approach, arbitrary Lagrange Eulerian formulation, we can now look into real pavements. Now we have here a discretized pavement structure with all the different layers which occur. And we can load this piece of material now. The green line is the guiding velocity, so the driving velocity, which increases, is constant, and decreases again. Then we have the purple line, which is the real pressure loading, which is increased. Then we have a cyclic situation, and then it's kept constant. The red lines describe the response of the surface. Yeah, and with this finite element simulation, we can look now really into what is happening in the material. We look here into the strains for the different loading situations, acceleration now, and we will have the cyclic loading in a second, which is coming up now. And we cut the pavement into the driving direction, so we see just one half of the material. But this way we can get relatively reliable and relatively precise information and feedback on the physics occurring in the pavement. So that situation allows us to describe and to look into what happens when the tire is rolling once or twice or 3 times over a piece of material. But at the end, of course, we would like to get information about a response of the structure in the daily cycle or annual cycle, or even over the whole lifetime of the construction. And that, of course, has to be generated in a very efficient manner. We cannot do even real-time simulations for 1 year. That would take too much time. Therefore, we developed a time homogenization approach, which is based on the one hand side, of course, really on the situation where the tire is overrunning a piece of material once. And that information, which is occurring, but is repeated very often in a cyclic manner, that information is accumulated because the internal variables describing the inelasticity, for example, occurring in the material, they come up with a stable rate at a certain time. And then when we have exactly that stable rate situation, we can homogenize and accumulate that information and can go ahead really in larger time steps. And that can be done on the different time scales, the daily time scale, and then we can sum it up for the annual time scale, and even for then 10 or 20 or 30 years. And here's one result, one example, where we applied exactly that homogenization approach over the time for 5, 10, 20, and 30 years in order to show the rutting profile of a pavement. And that can be carried out, for example, for different temperature scenarios now in order to compare and even take the global warming into account. So far, we had been looking into physical models, but as mentioned before, we have a lot of data coming from the sensors. Therefore, we could take advantage of all that data and use it for predictions as well, in parallel maybe to the physical models. And we got from BUST at Cologne temperature data in order to describe a heat conduction problem.
which is then used for the prediction within a finite element context, the temperature, the field in the construction. That could be done on the other hand as well, of course, with a continuum mechanical description. We will do that later on too. But now here we just rely on the data which is available and got data for over a period of 2 years, which then could be used. In that context, we need to take into account as well that even the material properties might change. For example, here the thermal conductivity was changing at the different layers, but that can be taken even with a data-driven approach as well into account. And then we use the data in order to predict the temperature at a certain level in the depth of the construction, where sensor number 4 was located. And the comparison shows that we are capable of predicting relatively well what has been measured in parallel too. When dealing with data, of course, and we deal with a lot of data here in that context, we need to take the aspect of the uncertainty into account as well. I mean, we have composite materials, and therefore the composition might change a little bit, and depends where we get our sample out of the material, out of the pavement, for example, we get different material properties. And that's a natural, inherent in the material uncertainty which can be found. And in order to have a holistic point of view on the whole situation, that could be an important aspect as well to be taken into account. And this inherent uncertainty is what we call aleatoric uncertainty. And appropriate models are available and need to be used in order to describe and model this feature of the data as well. Then we measure a lot of information. We can have very precise sensors, for example, or sensors which are not that precise. And therefore, we could have some uncertainty coming from the measurements, which could be reduced. That's exactly what we call epistemic uncertainty or subjective uncertainty. Appropriate models are available as well in that context and should be used. But even more complex, sometimes the data shows both features of uncertainty, and we need then combined models which are called polymorphic uncertainty descriptions, which could and should be taken into account as well. I mean, always depending on the question to be solved. But that's a feature which we find in our system, and when we would like to have really a very holistic point of view, then of course that has to be taken into account as well. And here on the left-hand side, for example, one approach, the so-called P-box, is shown, which is a polymorphic uncertainty model, which is here described by a cumulative distribution function, which is not a sharp function, but which describes a certain interval. So this way, both features are taken into account. Other models are available and are under research. So in principle, the modeling has to look like what we see over here. Now we need to model and describe both features, the data we are using on the one hand side and the physics we are using and we would like to look at. So we have the input data now, which we need to describe not only with the most ideal situation deterministic way, but with appropriate uncertainty models. Then we need to carry out our physical investigations. And we come up then with scattering uncertain results as well, from which we can draw then our conclusions on safety, sensitivity, and robustness. Of course, that involves a lot of computational effort. And not every question needs to have all aspects to be involved. Where do we get our data from? Of course, from sensors which are already implemented or will have to be implemented and developed for the future. As we mentioned before already, in the vehicles, we have already a lot of sensors involved which help to steer the different driving maneuvers. That's not what we are interested in here now, but these sensors, that information should and could be utilized as well for investigations in order to give answers on the loading of the pavement and the characteristics of the pavement. That has to be done and evaluated with the help of models, which then could extract that information and describe the features which we are interested in. One of the sub-projects is exactly looking into that area.
So that's the vehicle sensor, which is already utilized in the research, but we develop even further using wheel sensors and chassis sensors as well in order to get even more information from the driving vehicle. And some results seen here. On the left-hand side, we evaluated in this sub-project the results from the chassis sensor in combination with a simple analytical model where we need to identify vehicle typical parameters, which might change over the lifetime of the vehicle. So they have to be adapted later on. And we predicted the vertical forces here on the left-hand side. The ground truth is the blue result, and the estimated or predicted data is the red one. And as you can see, it's fitting relatively well. Here on the right-hand side, the information of a wheel sensor has been used. And with a machine learning approach, we described a meta model, which is capable, or we trained a meta model, which is capable of describing the vertical forces here as well in a very reliable manner. As you can see, we have the ground truth and the estimated data here too. So that's research which will go on, of course, for the next phase as well. We put sensors in the pavement too. A weigh-in-motion system was installed at a motorway close to Cologne in order to get, at least for that exact situation, reliable and detailed information and data. The temperature sensors have been installed, but loading sensors here as well, and even a pylon which is giving information about the environmental situation, and everything has to be collected so that we can come up, for example, for that location with the loading trajectories. We can sum up the loading so that we get really a relatively precise information and data, which then could be used in the context of further simulations, for example. But of course, we will not be able to get the whole infrastructure sensitive. Therefore, we need to have methods in order to identify the locations, for example, of the vehicles, and which could rely, of course, on sensitive surfaces, but not in every case. So therefore, we need to rely on other approaches where we have the onboard units and sensors. It's here an inertial measurement unit which gives information that can be and has to be accompanied with GPS data and maybe even combined with a map. And all these sources of information have to be fused together in order to come up then with highly accurate positioning data. That's done in another sub-project. And the nice thing is that could be described and developed nicely in a cyber physical mobility lab. So in a small scale playground, let's say, where we have the sensitive surface implemented. We have the cars, the toy cars, which are driving around. And we have, of course, not GPS, but a camera, which takes over the same functionality. And all these sources of information have to be evaluated, and the algorithms developed to come up with a solution and the information. And here you can see the comparison between the predicted and the real car. The blue one is the ground truth, and the red one is what has been identified out of these sources. So it's fitting relatively well. We have a little bit of a time lag, as you can see, due to the computation and the transmission of that information. But in principle, that is relatively reliable. And of course, the next step will be to transmit that, of course, then to the reality, not only to the cyber physical mobility lab. But that can be done once these algorithms are available. So we have all the different sources of information which need to be put together and then need to be associated with a global model. And that's our geometric semantic model that has to be developed and then, of course, equipped with all these sources of information. Different granularities have to be taken into account. The imperfections, the uncertainties have to be taken into account. And with a scan-to-twin approach, all these levels need to be put together. We start, of course, first of all, with a point cloud, which is generated with drones flying over the pavement.
And then the geometry is equipped with the different semantic objects. As I mentioned, the uncertainties are a significant aspect as well that has to be taken into account. And of course, we need to be able to respond in an adaptive way concerning the questions really to be solved. Not all data has to be available straight away at the beginning. So that's where we accumulate all the different sources of information. That's one thing. But now, of course, now we need to look into the so-called twinning. Twinning means that we have the reality on the one hand side and the simulated, the virtual world on the other hand, and that has to be compared against each other in order to find out to what extent our models are reliable at the moment or if some changes have to be carried out. So therefore, one of the computer science projects has to collect all the big data which is provided out of the different sources. This data has to be prepared, cleaned, interpolated, and then at the end, of course, compared against the simulated results. And we need to come up then with some information about what is the next step. Is it still fitting or not fitting? And do we have maybe to adapt the parameters of the model just in order to get good results, or even maybe the modeling has to be adapted further. So that's covered by the twinning step. And here finally, just a very small, again, a simple example is shown. It's about the temperature field in the pavement. This is the measured data we got from BUS at the surface and at a certain depth in the construction. We could use now, for example, a data-driven approach, which I introduced to you beforehand, or we can do really continuum mechanically based finite element simulations, depending just on the boundary conditions at the top or at the bottom somewhere. The red line is a surface temperature, and we assumed at a certain depth more or less constant temperatures. And then we compared the simulated, continuum mechanically simulated temperature against the measured one. It's hard to distinguish, but anyway, they are very close, as you can see maybe here. So here in this case, at the 18 centimeter depth, we have really a very fine and proper prediction, so everything is fine. We don't have to react at all. But this is a process which has to be ongoing, of course, looking into the real data and the predicted data, and check all the time the accuracy of the results, and then carry out maybe the right measures at a certain time step. Well, that was a bit an overview, a taste of the different fields we are working in. There are even more, of course, going on. Due to the time, I had to cut it a little bit down. The idea was to introduce to you a little bit the vision of a digital twin we have got, where we are working on from a basic research point of view. And our vision is, of course, that concerning the question we put at the beginning, how shall the road, the pavement system of the future look like? We suppose that we can give at least some contribution in that direction. And we need to develop something in that direction further. I mean, here on the left-hand side, we see two photos on the left, far left, a photo which is 100 years old. The one in the center part is current pavement. And as you can see, there's not a big difference, really, because the pavement structure nowadays is used as it was used 100 years ago, just to carry the loads. But the cars which are driving on the pavement are really highly intelligent now. They can drive on their own. So therefore, I think one step forward has to be to lift up the intelligence of the pavement, really to the intelligence, more or less, of the cars, the vehicles, and therefore the digital twin of the pavement would be a perspective which could be utilized then in really many different directions. So that's a perspective we pursue. Just a short remark at the end as an add-on. We do research, that's the main task in our project, of course, but research needs to be transferred to the practical field. Therefore, we would like to work together with companies as well to have it really installed somewhere later on. But in parallel, we need people who are really capable engineers who are to work on these fields. And therefore, we are at the moment really in the situation to develop
master program. I don't go into the details now, but which should start in the maybe next year or one year afterwards, in order to educate people who can deal and develop these topics even further and work on that in a really highly skilled manner at the end. This is somewhat the first layout we have done. It's about 2 years. So we have different types of courses, but that's maybe something we can discuss during the next 2 days among each other. Yeah, thank you for your attention, and I'm open for questions, of course. Okay. Thank you, Professor Kalisk. It was as good as expected. Thank you very much for being here today. Well, to continue on, our following speaker will be Salo Fernandez from the General Direction of Roads. He will talk us about National Road Network digital twins. Today, Salo is head of service coordinating GIS and unit at the General Directorate of Road in our ministry, working with the corporate GIS system and GDR and all the referential data of the National Road Network. So thank you for being here and go on. Yeah. Thank you. Good morning. Well, I'm going to tell you about how we are focusing and developing the building of a digital twin on the National Road Network in Spain. As I said, I work for the General Directorate of Roads, which is for the ones that doesn't know, the National Road Administration in Spain. And so we are going to see these points. I'm going to talk about data governance as the planning and design phase of the implementation of the digitalization process. I will tell you about the projects we have ongoing in terms of data capture, some ideas about our system architecture. I will describe the GeoViewer tool we are developing, and also some initiatives that we face on data integration. And well, I begin with this phrase: digitalization means a change in organizational culture, because today we are mostly talking about technical aspects and technology, but the hardest point in the implementation of the digitalization process is this changing in the way of working and the change in the organizational culture. As Antonio and our director said before in the morning, the General Directorate of Roads is quite a big body of the national administration. We are nearly 1,500 people, and the changing of the way of working is a task very important in this process. So if we want to be a data-driven organization, and we want to be that kind of organization, the one that makes decisions using facts and metrics, we must adopt this data-centric approach, focusing seeing data as a fundamental asset of the organization. And we must adopt this once only principle that comes to us from
from the European Union guidelines in general, and also applied in this field. And for us, this means to have a single version of information and to maintain a master data version of the whole set of information that we manage. Because we are used to work with several different versions in time and in different units, and this is always kind of a mess. And this, I think, is also a very important principle in this developments. And well, on the last paragraph is a description of data architecture. There is an aspect of the building of the system that we have to have in mind and to design with. We have to carefully design it because we have to, as we are dealing with, as we also saw before in previous presentations, we are dealing with the whole broad life cycle. We have to deal also with and work with the whole life cycle of data. And I wanted to highlight that data architecture should also define, concretely define how data should be organized and managed. In terms of data model, of course, we must know the structure of our data, but also it's very important to define metadata and document well our information, data flows inside our organization, but also in the relation with the other stakeholders, and also our APIs, which are the applications with which we will deliver and publish our information. And so in the system, we will have these components, and all of them are going to rise in front of us some challenges. Of course, data is the main component, and we have to have good data sets. Improve the quality of our data is a very important issue. But also we have to take care with, as I said, data model and defining data model, correct data model and technical specifications to adopt standards that are surely predefined, and regulation. This deals with a whole set of what we can call norms or policies, and it is not a minor aspect. But also we have to deal with people every day. And in this digitalization process, we are going to change the people works every day. And we are going to change procedures and processes that are pre-established also. These are the issues dealing with the organization. And in all these changing processes, the organizational aspects are the hardest bottlenecks to solve. They are not technical aspects, but they are very important issues. And that's why I wanted to cite them here, even when we are going to talk more about technology. And in the end, we have, of course, technology, and technology is for us an opportunity, because gives us the tools, in our case, concretely the visualization tools to use the information, but it also raises some challenges, because it's also quite difficult to keep updated every day in an ever-changing technological environment. And we have to be there. We have to be to pay attention to all the developments, the technological developments, in order to implement them. And in the end of the process, we have products and services that technology gives us the opportunity to deliver, and this is the final goal of our work. And so in the beginning of the process, what are we doing in terms of data capture to improve
the quality of our data and to build a digital twin of the national road network. We have a two-phase approach to get better data. We want to improve our basic geometric features of the existing road network, finding its links, roadway, and environment. And this should comply with a model that must be useful for all kinds of users, formats, and scales of work. And it's also a key factor for us that this model should allow georeferencing any element in a linear referencing system, not only but with coordinates, but also with a linear referencing system based on marker and road, the pair road marker. And so we have two basic projects, the capture of basic geometry and videos of the whole network, and the building of the updating of the geometric inventory. In more detail, this first phase project is an ongoing project. We launched it in 2023, I think, and its main tasks consisting in the digitalization of the links of the network, giving an homogeneous nomenclature to all junctions, to calibrate the network with this LRS system, and on the recording of georeferenced videos of the whole 26,500 kilometers of network that we manage. As you said there, you see there on the right, the basic elements or features in our geometries are links, road catalog, and the marker points that give us the possibility of calibrate the network. The next step is to build this geometric inventory, and its main objectives are to generate the digital surface model and a digital terrain model based on mobile mapping collection data. It means point clouds, and the extraction of vector features and parameters of the complete geometry of the roads. It is about to begin. We are in the phase of tendering and up for contract award in the next months. And this is a kind of roadmap of the project. We are going to make this data capture of the with mobile mapping of the point clouds of the roadbed to build a digital surface model. We will combine it with digital terrain model of the right-of-way corridor in the influence area of the roads. This we will take it from the LiDAR full coverage of the country, which is this, like I said, it is written there for those who doesn't know, the PNOA LiDAR project stands for the National Project on Ortho Imagery and LiDAR coverage. And we will build a full 3D model of the roadbed and the right-of-way corridor by integration of this pair of 3D models. After that, we will extract all the roadbed and area of influence of roads parameters and integrate it within our GIS system. This is another vision of this project, the phase of capture basically with mobile mapping, combining with the PNOA LiDAR project. We have to process all this data, classify the point clouds, generate vector features, and in the end, build and deliver the final products, 3D models
and the GIS vector layers. And well, those were the formats we are going to work with. And well, this is an image of the kind of the final products we want to have. And going to the next step, how we are building our digital system in terms of architecture. Well, I haven't translated this one, but in this summing up of the logic of the system, you have in the left side the sources of information above the inner sources of our organization, other information coming in other the other side, and all of them all of these different sources of information go to a kind of central repository, what we call EIS, the corporate EIS system that we are building, repository. And on the right side, we have the client applications with which we use this information. And we have different interfaces, an internal viewer for technicians and our staff, and manager, administrator interface for the managers of the system. And we will have also a public version on the internet for the public, for the society. This is also, well, a quick vision on the technologies that we are using that are mostly based on open software in all the steps of the architecture. And this is another vision of the logical diagram, just to describe in a three-layer description how we have the data layer, which is the core of the system with interconnected databases. We have this middleware with the applications with which we manage the information. And on top, we have the client applications, or web applications, with some specific viewers for some systems, the corporate viewer, and also clients in the manner of dashboards that are useful for decision-making processes. This is also to give a vision that, because I'm now going to talk about this Visor RCE, what is the name of our corporate visualization tool. And you see there is only the peak of the iceberg of the system, but it is, okay, it's a window to enter the information and data sets, and is a more known and visual tool, but it is only a part of the whole system. And well, this is a view of the sum up of the characteristics of the tool. Is a web app with user management. We want the interface to be able to be customized, and it has currently basic functionality of navigation, query, and analysis of data, incorporating the user requirements coming from our technicians. It puts together our own information coming from our own database, other data coming from the general directorate, other sources of information in the manner of web services and base maps, and its goal is to be the corporate GIS tool for the general directorate of roads.
This is the web interface. You see there the components is well, it's a quite simple GeoViewer. We want it to be for the user simple tool, in terms to be of simple use, the user experience. But we also have interfaces on table format. Have that data viewer and pop-ups when you hover or click on features. This is well sum up of our layer tree. In the first level, you see the organization of the layers that are further developed in inner levels, but we have organized the layers in according to this road life cycle. We have a set of layers dealing with the system road network, then with the phase of planning and construction, another set of layers dealing with operations and maintenance, and another one, with general information that we have to cross with our information, other sources of information, and other dealing with technical regulations. Different types of view that have the viewer, the classical 2D map view, 3D view for models, and this view of swipe to compare maps. And we want to develop also this view of integration in order to integrate the future products of point clouds, BIM models, and augmented reality. These are next steps in functionality that we want to add to the tool. And well, this is a general estimate on how are we planning to join all the new data and the existing data that we have and bring it together to the viewer. And also a word in data integration. We have many asset management systems already implemented on the organization, but with a current situation in which this asset management system work as isolated silos of information with lack of interoperability and no interconnection. We are working on changing the situation to focus on an integrated use and unified management of asset data. We are in a process of refusing captivity, building more open systems, and fostering interoperability. And other examples of data integration that we will focus on and face: the integration of floating car data, connected vehicles, and mobile phone data. We are also involved in a quite big project of developing a big data platform that will be integrated in the whole system, but also information coming from the image analysis for the road asset maintenance, coming from drones, sensors, cameras, etc. And also we have some initiatives in asset monitoring with remote sensing images, with radar interferometry images in SAR to monitor ground movement and slides and see movements in structures and slopes, and also to some projects in change detection on taking as the source of data the super resolution remote sensing images in the visible part of the spectrum. Well, and there is some examples of what we can see with INSAR images, subsidences in infrastructures with continuous monitoring, and also these super resolution images for change detection and also vegetation growth management
projects. And well, that was all from me, and thank you for your attention. Thank you, Charlotte, for your interesting contribution from the National Road Agency. So now we're going to hear Federico Gulisano. Federico Gulisano is an assistant professor at the Department of Transport Engineering in this school, and he's going to present the development of digital twins for road payment using multifunctional asphalt payments. Since we are in this moment about 35 minutes late, I have to kindly suggest the speakers that they don't extend his contribution, his presentation more than strictly necessary. Thank you very much. Please, welcome. Thank you for the invitation. Today I'm going to talk about the research that we are conducting at UPM about the digitalization of the road payment sector, and in particular the development of digital twins for road payment using multifunctional asphalt materials. First of all, I would like to present the road payments research team at UPM. We are five professors, some postdoctoral researcher and PhD students, and 2 laboratory specialists. And we focus our investigation on different topics in the sector of payment engineering. For example, the development of payment with self-healing capabilities, payment for the dynamic charge of electrical vehicles, usage of RAP and waste valorization, and also nanomaterials. But in the last few years, we have put a strong effort in the sensing property for application in digital twins for payments. Basically, one of the main applications of digital twin in payment engineering is the integration in innovative payment management system. With this kind of innovative approach, we can use not just data from visual inspection and auscultation campaigns, which is the conventional methods, but also data from different kind of sensor, and this sensor can be embedded inside the payment. With this huge amount of data, we can create virtual twins, and we can store the data in a data platform and develop some advanced simulation models, physics-based and data-driven simulation model and also to use artificial intelligence in order to predict the remaining service life and the duration of the payment in real time. This approach permitted to shift the maintenance strategy from a reactive or time schedule approach to a predictive or condition-based. For obtaining all this amount of data, we should instrument the payment with several kinds of sensors. We can use different devices, sensor and actuators for different applications, like structural health monitoring, weight in motion, or thermoregulation system. For example, in structural health monitoring, we can use devices like strain gauges, accelerometer, or fiber optic in order to get data about the strain, the deflection, or pressure inside the payments. Also, for weight in motion system, we can use some specific sensor. And in the case of thermoregulation system, you can see the application of some pipes containing some heated fluids in order to maintain the temperature of the payment above a certain threshold, for example, for winter maintenance operation and for preventing ice formation. However, one of the current limitations of this kind of sensor is the low survival rate of these devices due to the fact that these devices can resist to extreme thermal and mechanical stresses during the fabrication, during the construction phase. And also we have incompatibility with the asphalt, with the road materials. So our approach in the laboratory started from the following question.
is it possible to design innovative asphalt materials with intrinsic sensing and actuating function? And we have started our research in the topic of multifunctional payments. I mean, payments that have some non-structural function. And we have developed different national projects, for example, the Sensing Pave and Digital Pave. Our idea mainly is based on the use on electrical conductive asphalt material. By increasing the electrical conductivity of asphalt material, we can create a stimuli responsive material that can be used as a sensor or actuators for digital twins applications. The first phase is the material design optimization. We know that conventional asphalt materials are insulating materials. So in order to increase the conductivity, we have to incorporate some functional additives like graphene or carbon fibers. We also developed some optimization in terms of the dispersion of these materials inside the asphalt pavements, and also to optimize the content of these functional additives, and to characterize the electrical and mechanical performance of the pavements. Once we obtain a conductive asphalt material, we have a multifunctional material that can be used for different kinds of applications. For example, weight in motion system, structural health monitoring, or thermoregulation system. In the case of weight in motion system, we referred to the concept of piezoresistivity. Piezoresistivity is mainly the capability of this conductive asphalt material to change their electrical resistance when they are subjected to an external load, and can be used for weight in motion system. For example, when the heavy vehicle pass through the pavement, we can observe an increase in the fluctuation in the electrical resistance, and we can correlate this variation with the weight of the vehicle. Also, we can use the damage sensing properties of this conductive pavement, because when the pavement start to deteriorate, when the cracks start to formate and propagate through the pavement, we can observe an increase in the electrical resistance due to the cut of conductive connection. So we can monitor in real time the electrical property of the pavement and also correlate with the structural condition of the pavement. And finally, for thermoregulation system, we can use the Joule heating effect of these smart materials. As when we apply an external input to the conductive asphalt mix, the materials start to increase the temperature. So we can use together with some environmental sensor, for example, for monitoring the temperature during winter, and when the temperature is approaching the freezing temperature, we can automatically activate this heating system in order to prevent the ice formation in the pavement. As for the weight in motion system, here we have realized a demonstrator in the laboratory. We have fabricated an asphalt material with carbon fiber to increase the electrical conductivity. And we have introduced in this wheel loading machine in order to simulate the passage of the vehicle. The material also have some electrode inside the pavement in order to get the electrical data. And we also developed a data acquisition system by using different devices like Raspberry Pi and Arduino in order to collect the data. Finally, we can visualize in real time the data about the electrical resistance, the changes in the electrical resistance due to the passage of the vehicle. And then we can correlate these changes with the load of the wheel. Once we obtain all this data, we also have realized some study using artificial intelligence in order to develop weight in motion system based on the conductivity of the mix. So in the first phase, we collect data from this kind of material subjected to different kind of load. We can see that increasing the load, also the fluctuation in the electrical resistance increase. So we get all this data, and we use this data to train an artificial neural network in order to generate a load classificator of the wheel load.
And finally, we evaluate the performance in terms of accuracy in the loaded classification. As for the structural health monitoring, we are using some kind of fatigue test in the laboratory in order to deteriorate the asphalt pavement and in real time to get the electrical response. So we use advanced digital signal processing in order to analyze the formation and the propagation of cracks inside the materials, and also statistical predictive models in order to correlate the deterioration of the stiffness in the pavements with the change in the electrical resistance. Finally, for the joule heating thermoregulation system, we also seen that by applying an external current to the pavement, we can increase the temperature and use this kind of technology for winter maintenance operation. In this other demonstrator, we have used this power supply in order to input an external current to the asphalt mix with carbon fiber and to maintain the temperature of the material higher than the environmental temperature. So we can use this kind of technologies in order to activate some heating system for winter maintenance. That's all from my side. I also will leave some reference. Thank you for the attention. No. Thank you, Federico. Well, now, María Eugenia Hernández is going to present us the work A63 in France, Motorway Digital Twin for Payment Heavy Renewal, Safety, Management, and Operation. María Eugenia now is working for Global Via and is in charge of the area of digital twins. Please, María Eugenia. Thank you. Thank you for the introduction and good afternoon, everyone. I also want to mention that I'm part of the second cohort of the Executive Masters in Digital Twin. So today I'm here to present a real world project where we're showcasing the digital twin technology. In this case, in this moment with in collaboration with Atlantis, which is the concession road, the A63 concession road in France. Just a quick overview of the presentation. First, I will give you a little bit of information about the project and the team working on this project. Then we'll go over the asset and why they're developing or thinking about a digital twin. And then we will go over the project, our objectives, and the proposed solution. Well, and then what we have learned so far, because we're still working on this project. So here's the team working on this project. We have professional supervisors. As I mentioned, this is a collaboration with Atlantis. So we have the Atlantis team working with us and also the Aegis team. We also have an academic supervisor from the University Gustave Eiffel. And then we're 3 students working on this project, Valentin Kovacs, William Walke, and myself. We're all, I think one of the highlights of this project is how this initiative has brought together different professional profiles working on for the same goal. And we're just kind of giving our inputs with our different backgrounds on this project. So as we all know, asset management has been evolving in a high speed, and digital tools are no longer an option. They're a need.
and the backdrop of this project. To give you a little bit of in context about the asset, this is a concession road in France that connects Salles with Landes. It has 104 kilometers, 2 toll plazas, and it also, a key element about this road is like almost 1/3 of the traffic, it's made up of heavy vehicles. This is a key information, and this and I'll give you a little bit of context of why this project is also focused on pavement renewal. So about the pavement of the asset, this is a this was a brownfield project back in 2011. Therefore, there was an existing infrastructure when this project started. I forgot to mention it works under a concession contract awarded to Atlantis back in 2011. So once the project started in 2011, there was already an infrastructure, and some of this structure, it dates back to Roman times. And because of the design, they decided to renew specific sections depending of the situation of the pavement. And therefore, throughout the length of the road, they have different pavements and different configuration. And because of this, or I wouldn't say problem, but because of this situation, having a digital twin will be a great option because it will give detailed information for each section of the road with the different layers. And that's the main goal. That's what they needed to be more efficient and proactive about the pavement renewals. This digital twin project is not the first digital project of the asset of the concession. They already worked with some VR training for the staff. Also, they worked on some, on some infrastructure enhancement for the autonomous vehicles. And lastly, they also did a GIS pavement description. So regarding the project, we had a first main goal, which was develop a digital twin for the concession section of the A63 road to enhance the monitoring, decision-making, and operation efficiency. However, we know this is like the long-term end goal, but we want to make sure we build a very solid foundation for to be able to reach to that digital twin. So first of all, we're working on an IFC model so we can have the representation of all the layers. Then a key aspect of this project has been the user-centric approach. We don't want just to showcase the digital twin technology. We want to make sure that we're covering actually the needs of the end users, and they're gonna be the ones using this tool. So we want to make their life easier, not just to have a fancy 3D model. And then lastly, we also want to have a visualization, a platform that could have where you could see easily the data. How we want to get there. This is our proposed solution. So this is a very broad general graphic of it, but there on the right, you have our main 3 functionalities that they're aligned with the previous objectives. So first of all, like we need to see the IFC model, as I mentioned, to be able to see the layers, create cross sections, and extract detailed information. That this is the key element for the road operator. Then we also have the GIS geometric viewer to be able to have some spatial testing, simulation, and infrastructure, and to be able to have the simulation of the infrastructure updates and renewals, which is key as well. And then also with the visual, the dynamic dashboard, where we could see some key indicators and system metrics. However, as I mentioned, this project, the main goal is to be scalable.
And we know as for now, these are our three main functions, but we do want to, and with the concession and the whole project, we want to enhance these capabilities by first having some integration of the environment and surroundings. As they mentioned on the first presentation, having some features around the asset sometimes is very beneficial. And then we also want to update the GIS by connecting it with the Atlantis ArcGIS and their asset management system. And lastly, connect the model and with the KPAs, connect them with the operational databases to improve their reporting programs, and also having automatic updates on the performance tracking. And here's a very important part of the project, the technology stack. This has been a huge aspect because it's very difficult to find the perfect tool for each problem. And as they mentioned, each digital twin is very different to each other, between them, because not all the tools could be applied to the different problems. So as for now, we're still doing some testing, but we're working with Cesium and iTwin for the 3D visualization of the IFC model. We're also working with ArcGIS for the geospatial integration. And then as for now, we're working with Power BI for the analytics and reporting. A key element that I mentioned was the user-centric approach. As I mentioned, we don't want to just have a fancy technology. We want to make this tool useful and make the operator's life easier, be more proactive for the maintenance. Therefore, we followed a design thinking methodology, which has three main steps. The emphasize part where we want to understand the end user. We did some interviews. We wanted to make sure that this solution cover all their needs. Then we had to define the project by doing the 5W1H method, trying to answer these questions: the why, the what, the why, the when, where, who, and how. And then we also went to the ideate phase. Here we held workshops with the maintenance crew, with the operator, and we developed these detailed user stories to make sure this tool cover each of the way for the end user. Then we are working with a prototype, mainly the IFC model, where we want to make sure that those features that were identified on the previous step were covered. And that's where we are in the testing process, trying to make sure that all the different digital solutions can cover those prototype, those features. And how? Here's like a big chunk of this project has been I've bothered some of you here about this, but a huge chunk has been to try to understand and select the best digital solution for this project. And that's on the vertical axis. You can see all the different platforms that we had analyzed for this project. And then on the horizontal axis, the main features that were identified with the end users. And we have done some testing with what we have on the IFC model to make sure to kind of see which of these platforms could fit better to our project. And as a matter of conclusions, we're still working on the project, so I don't have any conclusions yet as for now, but hopefully next year. But just wanted to highlight some main aspects. It's the scalability of the project and the integration. We're not just working for a deadline in July, September. We want to make sure and working with the concession that this project aligns with their future plans and their future projects. And it can have some connection with their pavement sensors, with the asset management system. And then also
it's very important, and we wanted to highlight the platform benchmarking, because there are many solutions out there. However, not all of them fit with the needs of all the projects. And it's very good to have some testing and make sure that your final decision also is scalable and being able to integrate it. The user-centric design, this was very tedious at the beginning because you have to understand it goes beyond the technological and the technical aspect of the project where we're more used to work with. And then wanted to also highlight the collaboration initiative, that this wouldn't be possible without programs like the Digital Twin program, because this was able to foster cross-disciplinary collaboration and diverse professional with different backgrounds. So those are the main aspects I wanted to highlight, and thank you for your attention. Let me know if you have any questions. Thank you, Maria Eugenia. I would like to highlight that Maria Eugenia is a student in the Executive Master for Digital Twins. That it's a part of the initiative of the school that include the Center of Excellence that we are inviting you to join, because what is clear is that Digital Twins is a collaborative task, a collaborative project. So go forward and join us. Thank you. Well, now Rafael Crescente, who is Director of Business Development in Ingeniería in situ, is going to present us the word scan-to-bin workflow, data capture and automated processing. Please go forward. Thanks. Okay, hi everyone. Thank you to the organization for inviting us. It's a pleasure for us to be here. An overview of my presentation, I'm going to introduce to in situ to those of them that who don't know who we are. Then I'm going to speak a bit about the workflow for the automatic generation of BIM models, how we perform this task, and some thoughts that I would like to share about technologies, methodologies, and what we think you should keep in mind under the prescriptions for mobile mapping solutions. And just briefly to show you a couple of examples of works done by us. I'm gonna try to be really fast, saving some time. In situ, we are a providing service company, mainly focused on data capture, inventory, geomatic technology applications. And I would like to say or to highlight that we conceive as not as just providing service in data captivating, but also in software developing, software solutions, and tools to extract information in a more efficient way from these data sets. If we go directly to the workflow, how we conceive the scan-to-bin workflow of Professor Calster mentioned before, scan-to-twin. So it's quite coincident with the workflow he mentioned before. 4 stages. The first one would be the survey with mobile mapping, planning the survey, capture and processing, our initial process to get what we call raw data,
point clouds and images. Second step, we will go to the classification. Here we count on some algorithms developed in order to classify the assets. We think of roads. After reaching the data with colorizing and integrating different sources, we extract the assets from the point cloud, assigning classes. In a graphical example, we could think, for example, in a vertical sign, we extract and classify the pole from the point cloud that represents the pole, and on the other side, the sign itself. And this classification, we go with it to the next step. Where we provide a simplification of the geometry and semantic extraction. For example, if we follow with the same example, design, the pole could be represented by the point on the base, and we make some automatic calculation, the position, the angle regarding the axis of the road, information that finally will end up into the IFC format that we also have tools to rewrite the information, and coming from depending text files or shape files that we have constructed in the previous step. So like this is how we get the IFC format in trying to get the most automated processing possible. And this as a company that is specialized in these phases of the modeling in infrastructures, I would like to share some particular thoughts. Mainly, we use mobile mapping systems, but it's important to have into account that this technology has limitations. The laser beam can be seen, can see or can scan not all the parts of the road, so we need to do complementary tasks with other sensors, depending, for example, in again with a graphical example, if we think that from the platform scan the road, the embankment is something that we cannot see, or a narrow ditch, the bottom of the ditch we cannot see. So if those data are needed, we need to do complementary tasks with terrestrial laser, with LiDAR. Well, LiDAR backpack is more for urban areas, or with a LiDAR as a payload in a drone. Also, if we think about the accuracy of the survey, maybe it's necessary in certain areas perform auxiliary tasks with topography, control points, etc. It depends on the accuracy that is required and the environment in what we are in. Here, share some thoughts for the prescriptions of mobile mappings in these tasks. There are, for us, there are many aspects, but just to summarize them in two main aspects. If we speak about accuracy, mobile mapping system integrates 3 different sensors: inertial system, GNS antenna, and odometer. The inertial system is maybe the K1 because it's what provides accuracy in certain demanding instance. So it's very important to have a very good one. But also thinking of specifications of mobile mapping system, many times we find specifications speaking about resolution of the point cloud, resolution of the data, but resolution just is not enough because it's density points for a square unit, but it's also important to have to bear in mind how is the net of the point cloud with the concept of point spacing. Point spacing
attends to how far are the point cloud the points of the point cloud. So here we just show the high-end dual head, the better solutions from 3 commercial brands, Trimble, Leica, Regal, all of them good solutions, and we should pay attention for a homogeneous point cloud with good spacing, good density, and very flexible options on the parameters of the laser pulse, how fast the laser can trigger, and the frequency for head, how fast it spins. So with these 3 solutions, we get, of course, very good LiDAR, very good point clouds. Just to finalize my intervention, here we can show an example of our work performed for the Provincial Council of Biscay, Regional Administration in Spain. Together to the company Sener, we created a pilot for a digital model in that road with 14 kilometers. In the images, you can see at the top one, the black and white point cloud. Then we will, following the workflow that we mentioned before, we color it with the panoramic image that you can see in the second picture. And the result will be the digital model that you can see here, loaded in a software device. And just the last one slide, but not the least, is the work that we performed connecting to what Shallow mentioned before for the General Directorate of Roads regarding the beginning of the digital model of the network. Here we work at vectorizing the axis of the road under the criteria established by the General Directorate. The work in this case was done on ortho images, but we would like to mention that for those places where the ortho was obsolete, we correct the ortho, generating a new ortho coming from mobile mapping by coloring and generating a new image, coloring and creating the ortho, the patch for the obsolete ortho with the mobile mapping data. So very fast, that's my intervention. Any further need you could have, please feel free to contact me. Thank you, Rafael, for your contribution. To finish this second session, to present this study of the possibilities in the digitalization of M30 towards a smart infrastructure. I'd like to start by thanking Madrid Calle 30 for their support and finance and for these years of collaboration. And what I'm going to present is part of the
doctoral thesis of Jorge Jerez. And I say this because some of the models you will see maybe look wonderful and very beautiful, and they may look easy, but this is 5 years work with 8 or 9 published papers in journals. So I'm summarizing very fast a very, very deep work, okay? That started 5 years ago, okay? It's working. Okay, for those who don't know M30 very fast, this is one of the busiest roads in Europe. Is the main ring road of Madrid, and that's some features, 84 bridges, and maybe the most relevant one, which is that it's the second largest urban tunnel in the world, and this has to be managed, and it's a very important infrastructure to be managed with a lot of features and things. And I think it's going to be the largest one when they finish the works going on now in some new tunnels. So going forward, if this goes forward, okay. The first time Jorge showed to me this slide, I was a bit impressed. So I was saying, okay, what haven't we used? So the problem is that we needed to merge all, as Subdirector Antonio said, we needed to merge all the GIS data with creation and establish rules of why creating BIM models or not in order to maintain the roads, and also to create those models in the most automatically way possible. So that's why we had to use all of this. And then we created tailor-made web platforms, but we decided to go also for other tools that are open viewers with ArcGIS Pro, or the use of panels with Power BI. So to see the possibilities in the road maintenance field, okay? So the main target is, okay, we had a lot of data, as-built data, facility management data, the replacement of signals, whatever, and IoT data collection. So we had also sensors. And with all that, we realized that for the large scale, GIS was the perfect thing. And for the small scale detail, BIM, Building Information Model, was the perfect thing. So in order to join them, we needed all that software user, okay? We tried to use also the nomenclature used in the actual infrastructure. So this is a pilot project that probably will be used in the near future in the real infrastructure, and it's in collaboration with those Mesa and the Madrid Calle 30 team. So it's performed for them. And one of the good things of these university chairs like Madrid Calle 30 chair is that we produce things that are scientific research together with real uses in the real world. Okay, so once we have all the elements exactly located, and also taking advantage of the point cloud, because sometimes the errors we had and the as-built is not perfect, and mainly in the height axis, okay, we needed to place them perfectly, and automatically they are placed from the databases. That's the good thing. We don't have to model all the signs. We have there in the databases we created with 3Gs all the positions and all the coordinates, so they are placed automatically. So we have all the models, and we have all those cross sections such as this of the tunnels. Especially in the tunnels, the point clouds are very, very accurate. Okay. So we are creating models and growing them together. So we are trying to join all of them. Of course, we don't have the whole ring. This is a ring road and a complete ring road, but we still don't have the whole ring. But we have the main joints, and we are improving our ways of managing all these models and putting all of them together.
here just to see the videos and also to show how this works. This is the ArcGIS web open web and with ArcGIS Pro, so you can see that it's good because we do not only have the models, we can place them in its real position, and we can of course make any work on them, cross sections, measurements. We can see if any element has been changed and when, etc. So this is a very powerful tool. Even the difficulties in creating this, as you saw in the software slide. But I think we are moving forward in this in all the committees, and we will reach very good levels of detail. We can measure, we can see the cross sections, we can have all the information that we may need. And in this case here, just because we are in a hurry, you can see this is some of the Power BI panels we have created. You can choose the type of element if you want to see the pavements, the traffic signs, or whatever. You have all the coordinates and the nomenclature as they are using in the real case. So you can work here to use all the data, whether you want it for the proper management or to create new statistics or whatever that you may need in the management of the road. As you see here, any of the elements is in those models, and this can be very useful too. So in order to end, as we are in the end of this doctoral thesis, we also wanted to be sure how profitable it is to invest in these digitalization tools. So we are trying to measure some return of investment, and we are also comparing possibilities and situations. So for that, we've used a multi-criteria analysis with several indicators that are the main used in maintenance of roads. And of course, we've seen that you can reach higher level of efficiency, but it's also good to remark that the actual model is working also very well. So we need to focus on the successful use cases in the first steps of digitalization, as I always say. Okay. So I just want to conclude with a thought, which is that, as you saw in that slide, that we are moving towards the multidisciplinary teams. So we now need also multidisciplinary technologies to merge. So we need to advance in interoperability among all those technologies we are using in digital twins. So thank you very much. I'm sorry to be so fast, but I hope you liked it. Thank you, Marcos, for your contribution. Well, right now we are going to start with the round table. As in terms of time, we are very bad. So I will present the persons invited to the round table. And after that, I will formulate a question one by one, just to try to finish not too late. Thank you. Well, the title of the round table is From BIM to Digital Twins in Road Network, as you have seen on the program. So people that will be in the round table is Lola Ortiz, María Dolores Ortiz. She's the General Director of Planification and Mobility or Infrastructure in the Municipality of Madrid. So please. Salo Fernandez from the General Directorate of Roads in our national ministry that has already been introduced. Jesus de Paz
So the path is actually lists the Department of Infrastructure being and digital transformation at INGESID company. Pedro Yarza is an expertise in payment evaluation, collaborative tools, BIM, keys, data-driven road maintenance, and road safety solutions. He's working for Alaudia. Okay. Well, it's all. And I am Juan Gallego from the Technical University of Madrid, as you know. Thank you. So, starting with Maria Dolores Ortiz, welcome and thank you for being here today. I would like to ask you what is the current level of implementation of BIM at the municipality of Madrid. What's from the point of view of the people working in the municipality, what do you think are the main advantages of applying BIM? And on the contrary, what are the difficulties you find in implementing it in your daily work and projects? Please. Thank you. Good afternoon, everybody. Thank you for inviting me to be here today. It's a pleasure. Sorry because I had to go 2:30, so because I thought that the roundtable was earlier, but it doesn't matter. And yes, I think that in the digital twins in the project and in the works in the city council, we are working with them since 2019, yes. And we are working with at the beginning in the junction of Nudo Norte in the works, and we implemented even in 5D. So we even made the certification with the BIM methodology. So it's a good an example because when we arrived, nobody was implementing this methodology to work in the Madrid City Council, and since that we are working with this, and even to design and to planning the new the green corridor in the southwest and the A5. Now we are working in the work, but all the design of this big project we have been with this methodology. And I think that the advantages of the methodology is overall the conservation and the maintenance of the infrastructure in the future, and also with this methodology you can see all the interferences between the different services that you have to project, and to design. So with this we of course we save a lot of money because we can see the different interferences, and when you are in the work you have now these things seen, before to introduce in the work, so you avoid the modification of the project, all the things that you can have more saving during the works. And I think the challenge is to introduce this methodology in general, overall in the public administration, is the knowledge, for the civil servant in the administration. So I think a training and some courses, workshop is very important, because if not, you can have all the information. You have the digital twin, but at the end, you don't have the civil servant with the knowledge. You cannot manage that information. So it's not a good thing, no? So I think the capability and the staff capability and the governance is a very important, more than the software license, is the training, training all the team, the public administration and in the private companies. So for me, I think this is the most important point. So perhaps you agree that the formation, the training of the personnel is very important to implement digital twins, the culture of digital twins in the working groups. Yes, I think it's essential, because if not, you can have the information, but you cannot manage. So you cannot use
this information to improve the maintenance, to improve the conservation of the infrastructure. So I think it's very important. Also, I would like to highlight that in this Madrid City Council, we have a geoportal where you can find a lot of information, very interesting. And now we are also introducing all this new infrastructure that we have in the methodology BIM. You can see in this geoportal, and we are working to introduce more things inside. So perhaps at the end of the, I don't know when, but we can have all the information in this geoportal, no, from the city of Madrid, and it could be very interesting. I know that the Metro Madrid and another public administration, they are working also with the BIM. So little by little, we are going to be capable of have all this information for everybody. Thank you. Thank you for your point of view from the municipality of Madrid. Well, we will continue with another public administration, in this case, the Ministry of Public Works. I'm referring to Xalo Fernandez. Xalo, the digitalization means a change in organizational culture. So it's obvious. So how are facing this problem or this challenge the Spanish ministry? Well, yeah, and as it was, as Dolores was saying, we saw this perhaps as and I said before in my presentation as the main challenge in this implementation of the digitalization process to change the culture of work inside the organization. And as you were saying, I think training and capacity building is very important because we are talking about people that have to enhance their abilities and to be able to use these data sets and information. But also, I think we must make a strong effort in communication, both in the external side from our organizations with all the stakeholders with which we are involved with, because meaning companies and other administrations, a strong effort in cooperation, I think. And in the inner side, we are making also a very strong effort in coordination between units and putting up tools specifically built for communicating and coordinating new channels of inner communication. And I think this is very important to implement to have a successfully implementation of this change. And I will make a question to both of you. What is the approach, the position of the companies that are working with the municipality, with the ministry? Are they getting the challenge, or you have to push a lot to them? What is the approach? Well, perhaps you should have this question to them. Well, I think that what we see is that they are they are getting the bet and going for the challenge. And for example, in our case, I think the initiative that in modeling terms, the initiative that we are getting in developing the standards and the technical regulations to give a framework to the market is being a good thing, and is having a very good acceptation or yeah, I think so. I think that at the beginning, everybody was a little
upset about that, no, because they have to invest more money in the design of the project. But little by little, I think that all the enterprises and the public administration have seen that the advantages of this, no. So I think that nowadays, I think that it's better for the enterprises to start working with this kind of methodology. And I think that nowadays we can see that in the private companies, they have developed this methodology a lot, and they have a lot of experts, no, in this material, more than in the public administration. I think that in the public administration we have more resistance for the public servant in some cases that to learn the methodology. So I think that we have to do an importance capability, and of course the communication I think is also very important to push the public servant to know and to learn about this methodology. So I think the private companies has make a big effort in this way. Thank you. Well, and now the companies, the enterprises. Regarding Jesus de Paz, working for IGESID, my question is, what is the effort that the companies are doing today to enter in the dynamics of being? How do you see, for your personal point of view, the integration, the real-time integration with Being, his digital twins? So what are the challenges are you facing in terms of personal, company, and specifically in the question of data? Okay, thank you very much. It's a pleasure to be here. Okay, for the first question related with the private companies, I think we are not a good example because we were very early adopters. So let's say that there are a lot of private companies in the market. Not all of them have the same opportunities or the same strategy, let's say, no? In terms of how BIM and GIS and digital twins are connected, this is something very, very important for me and for my personal point of view. BIM and GIS is not a digital twin. It's a part of the digital twin, but not the digital twin. So BIM, well, I will restructure this because it's important to say that the main or the most important thing in the digital twins is the data and how to use that data and the use cases for that data. And the use cases must be people driven, or I don't know how to say it, but you have to think in the people that are going to use data and how they want to use it. And that's very, very important. Then this is not a 3D model, or this is not something graphically, but BIM and GIS and GIS provides the data because it allows to give a lot of information in a structured way. So you have this input of data that is very, very important because this methodology is used since the beginning of the design. So you will have a lot of information since the beginning. And you have the information. But on the other hand, we have the 3D models. We have there. No? It's not the most important part, but as the same way as, for example, Microsoft created Windows, or as the same way as we can see dashboards to visualize the data, it's important to have something that or provides the access to the information in an easy way. And this is where also the other part of the BIM and GIS, that is the graphical part, goes into the provide this efficiency, no? Well, I think that, as I said at the beginning, that BIM and GIS are wagons of a train, as well as IoT and artificial intelligence, and every technology that is included within digital twins, I think, is a part of the digital twin. But the digital twin is everything together, and it must provide solutions to needs that we have based on data. That's my point of view. Yeah. Thank you. Pedro,
I would like you for the point of view of your organization, maybe for your personal point of view, what is the importance of making data collected by a road administrator openly accessible to ensure that all the agents involved in road maintenance have access to high quality and reliable information? Okay, thank you for the invitation to this presentation. And well, in terms of using the data, I think that there have been many silos where the information has been stored differently for everyone. And one of the good things about open data and BIM technology and GIS technology and digitalization in general is that we can easily share the information among the different stakeholders that are involved, the governments or the administrations, and also the engineering companies that have to use that data. So that openness of the data will allow the different, there is no one thing that is useful for one person. So everything related to roads, average daily traffic is interesting for the people that knows about pavements. Data from pavement is useful for people that works in rehabilitation of pavements. Traffic signs are useful for other people. So having all that information being public, as long as it's not a dangerous thing to have in public, I think that will help a lot to improve and to verify actually the quality of the, even the quality of the data, because when you show it outside of your organization, you must have it properly done. So you will realize what you have wrong and you can fix it. And there's nothing wrong with having wrong information, but it will help you improve the quality of the information that you will have, and you will make it useful. Because at the end of the day, what we want to do is do something with that information, not just keep it in one silo. Sure. Thank you. To finish, I would like just to say that the Universidad Politécnica is preparing a new master of Ingeniero Caminos Canales y Puertos that includes specific formation in the area of sensorization, digital twins, BIM, etc. So, do you think we are right with the proposal of a new master to make the student well prepared in this area? I think so. I think so, for sure. Yeah. I will. But I will also say that people have to be first, and then the technology have to serve people, because there are sometimes so many people that says, okay, we have the technology, we have the modeling, and this has to rule everything. And well, probably the technology has to be useful for the people, not people useful for the technology. So probably it's more about not the part of the digital twin that is digital, but the part of the twin that is not the digital one, to know about the reality, the real. Yeah, and in the ministry, do you think that the engineer have to incorporate urgently these kind of profiles in knowledge? Yeah, yes, of course. As our general director said early in the morning in the presentation of this journey, we are waiting for you. Yeah. We are just we think this is a field of knowledge that is very necessary nowadays, and that will be very important in the future, in the present. Well, we are on the way. Well, thank you all. Thank you, the people attending the event by the internet. Now Ignacio Aguado will speak briefly just to close the event. Thank you all. Okay, just to thank all of you for this very interesting event. We have made it again. We have gathered academia, industry, and administration, this time with a huge collaboration of Dirección General de Carreteras. Really thankful for what you have done. So as we said, now is one of the most important moments is the networking, because the real purpose of this is to gather all the actors in this world. I think that we are shaping a better future with more digital, sustainable, and smart infrastructures. So thank you, all of you. Thank you for the people that are attending this online.
And now we have some time to discuss and to process all the nice information and that we have received from these excellent speakers. So thank you very much to all of you.